systemic reforms. I'll just highlight those reforms which are worth recalling, and on those reforms, it was public knowledge and all of you all covered extensively the efforts that had gone to take everybody on board so that those reforms become everyone's reform. DBT, the direct benefit transfer. Today it's become very useful for us to be able to directly give money in the hands of people. GST, which had been pending for a very long time, all states were taken on board, and GST brought in one nation, one market. IBC, companies waited for decades to have their insolvency related matters settled. Limited success was felt through the various other programs, schemes which existed, SURFACE or BIFR and so on. Then the several steps which were taken for ease of doing business so that India becomes an attractive destination for investment. You also had the public sector banks reforms, not only just infusing some equity but also making sure that they become professionally managed, although they are public sector banks, and performing well, but still they needed to have more professionalism, so that was also, and giving independence for them, because that's an area in which I would take extreme pride to say, between 14 until today, you wouldn't have had one phone call going to any one of the banks saying, give this loan to my cousin or my whoever. No cronyism has been developed through the banks. Direct taxation reforms, Revenue Secretary is here. Most unexpected time, the country saw that a drastic step had been taken, drastic but in a favorable sense. Power sector reforms. Udai was a scheme which was brought in with a great sense of wanting to clean up that sector. It has its challenges, but it was a daring reform. Coal sector, and also water and irrigation. There are many such I can list, but Prime Minister Modi has been absolutely consistent in making sure reforms are taken up. So structural reforms are the focus of today's announcements. Today's announcements are focusing on structural reforms. The sectors in which these measures will be impacting are those sectors with these reforms which are going to be the new horizon for growth. And therefore, we see great potential in more investments which can be drawn with the reforms that we are announcing today. More production can be clearly marked, and certainly it will lead to a lot more employment possibilities. We can actually start off with some preliminary slides before I go into talking about today's announcements, which will explain all the steps that we've taken in the recent past to make sure that investment come into this country and also make India a far more business-friendly destination. Before I go into that, it is important for us to recall that steps which have been taken earlier have been announced variously at different times. And because of the lockdown and because of COVID, I think time feels like as though it's been a long time since the budget was presented. It was only presented on 1st February. And just as soon as the finance bill got passed, the Parliament also had to very quickly close for the reasons of social distancing and so on. And just before February, we announced the National Infrastructure Investment Foundation, the fund that was launched. So, and therefore such steps have been taken. Clearly these are the ones which are going to initiate a lot of things that we want to tell today, and also a lot of things that we want to do towards building an Atma-Nirbhar Bharat. So if we can go to the first slide. The policy reforms to fast-track investments. In the last couple of months,
An empowered group of secretaries has been formed who also looked at project development, and project development cells were formed in various ministries. Ranking of states on investment attractiveness is also being worked out. This will make them compete for new investments. And promotion of champion sectors such as the solar PV manufacturing and so on, the advanced cell battery storage research. These kind of activities are also being given a priority. So for an Atmanirbhar Bharat and for Make in India, such steps are crucial, and we want to make sure that efforts which have been taken clearly give us the confidence that Make in India, which was launched at least 3 years back, as an initiative to change the mindset of people, to bring in new ways of doing business, to make sure that India becomes attractive on its strength, are all being received very well. So today, if I look at Make in India for Atmanirbhar Bharat, the foundation was laid earlier, and many investors have found that India's market, size of India's market, the aspirational middle class, the rule of law which prevails, and also making sure the talent pool which exists in India makes India an attractive destination for producing for India and also for producing in India and exporting from India. So that is exactly what has been shown here, and incentive schemes are being given for these champion sectors. So we need to clearly understand the purpose with which, when we talk of Atmanirbhar Bharat, it is on all these steps building India's strengths. The next slide would show you that attempts and also efforts have already started for upgradation of industrial infrastructure. I'm saying all this because the reform steps that I'm going to announce will have all these also having a play in the various steps that we are announcing. Upgradation of industrial infrastructure is something which we need to talk about afresh, although industrial infrastructure, industrial land banks, and also clusters have been recognized long time back. But they're all somewhat being utilized, many of them lying unutilized. So now, using technology, we are making sure these land parcels are, through GPS, GIS mapping, are able to be identified, location cleared, their challenges being identified, common facilities which have to be created will all be done. 3,376 industrial parks and estates and SEZs have between them, have among them 5 lakh hectares, all of them mapped as industrial information system can map them for future use. So this will be a part of the portal which will be running, so that it will be available for any future potential investor to say, I know land exists there, we can go set up a business there. In the meanwhile, the state government working to this with the center is going to provide all the common facilities. So all industrial parks also will get ranked by 2020-21, so that we know what is the level of readiness that they have and how ready they are for competition. So with this said as a broad introductory statement, I just want to highlight the 8 sectors about which we are going to talk, where reforms are being brought in: coal, minerals, defense production. I read out separately the next 3, although they together contribute for flying, airports, and also aerospace related matters. Airspace management, airports, MRO, which is maintenance, repair and overhaul. So those 3 all go over to the civil aviation area. Distribution companies in the union territories, power distribution companies in the union territories. Space sector, where ISRO and others have been flag bearers for India. Atomic energy. So 8 sectors, but I will be showing you about 10 to 12 slides, all of them explaining each one of these sectors in detail.
नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने रखी थी और 20 लाख करोड़ का पैकेज देश भर के लिए लाए थे, उसी कड़ी में आज चौथी प्रेस वार्ता में नए क्षेत्र कौन से हमारे विकास के लिए हो सकते हैं, उसको लेकर क्या बदलाव, क्या रिफॉर्म्स लाई जा सकती हैं, उसको लेकर आज हम आप सबके सामने आए हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार पहले भी कहा है, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, और उसी दिशा में सबसे पहला कदम है रिफॉर्म्स लाने का। पिछले कुछ दिनों में एमएसएमई सेक्टर हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इनकी परिभाषाएं चाहे एमएसएमई की हो, ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की हो, एपीएमसी एक्ट की बात हो, इनको बदलने से ही इतनी पॉजिटिव बातचीत पूरे देश भर में हो रही है। एक सकारात्मक सोच इन दोनों वर्गों में देश भर के करोड़ों लोगों के बीच में चल रही है। एक नया क्षेत्र या बाकी नए क्षेत्र, जिनकी माननीय वित्त मंत्री जी ने भी बात कही कि 8 नए क्षेत्रों को लेकर आप सबके सामने आए हैं। यह भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत को कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना होगा, हर चैलेंज के लिए, चुनौती के लिए तैयार रहना होगा, और जहां जहां नीतिगत बदलाव चाहिए वहां वहां नीतिगत बदलाव लाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। अब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है, उसके लिए माने ही मोदी जी जाते हैं कि किस तरह से अच्छी इंप्लीमेंटेशन पिछले 6 वर्षों में करके दिखाई। चाहे वो जीएसटी की बात हो, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की बात हो, जनधन योजना की बात हो, यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म बनाने की बात हो, हर गांव में बिजली और हर घर को राशन देने तक की कोविड-19 की स्थिति में बात हो। तो इसलिए इस सेक्टर्स में भी तेजी कैसे आए, फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट की कैसे हो, उसके लिए एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का गठन किया गया है, जो निजी निवेश की मंजूरी के लिए गति देने का काम उसमें से करेंगे ताकि उसमें सहायता मिल सके और आकर्षित हम विदेशी निवेश को कर सकें। प्रत्येक मंत्रालय में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनेगा, जो ये तय करेगा कि किस क्षेत्र में निवेश आ सकता है, कौन निवेशक हो सकता है, इनसे बातचीत करेगा और राज्यों से और केंद्र से बात भी करेगा ताकि निवेश करने वाले को कहीं पर दिक्कत ना आए। एक तरह से हैंड होल्डिंग करने का काम यहां पर होगा। राज्यों की रैंकिंग भी होगी, उनकी कितनी अट्रैक्टिव पॉलिसीज है कि इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि निवेश के लिए कितनी आकर्षित करने वाली उनकी योजनाएं हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उनकी रैंकिंग को। और नए चैंपियन सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो सोलर पीवी हो, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, या एडवांस सेल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, इसके लिए भी जो भी इंसेंटिव देने होंगे वो भी हम लेकर आएंगे ताकि इन क्षेत्रों में भी बढ़ावा, ऐसे और कई क्षेत्रों में भी बढ़ावा मिल सके जो नए चैंपियन सेक्टर्स हैं। अब इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, औद्योगिक बुनियादी ढांचे में उसके उन्नयन के लिए इस योजना को लाया गया है ताकि देश भर में जो लगभग 3,376 इंडस्ट्रियल पार्क, इंडस्ट्रियल एस्टेट, एससीजेड, ये लगभग 5 लाख हेक्टेयर्स में फैले हुए हैं, और इन सब की जानकारी आपको औद्योगिक सूचना प्रणाली यानी कि आईआईएस पर मिलेगी, जिसकी जीआईएस मैपिंग की जाएगी ताकि निवेश करने वाले को कोई दिक्कत ना हो। जो उसको बाद में दिक्कत आती थी जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर, वो भी दूर होगी। जमीन की उपलब्धता भी 5 लाख हेक्टेयर के लगभग जो इंडस्ट्रियल हमारे स्टेट्स हैं या हमारे पार्क्स हैं, उनमें भी जो होगी उसमें उनको लाभ मिलेगा। और इसीलिए इस योजना में बदलाव भी लाया गया है। इसको मिशन मोड पर, चैलेंज मोड पर किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को जमीन जल्द से जल्द उपलब्ध राज्यों में करवाई जा सके, और इसके लिए कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें भी अपग्रेड करने का काम किया जाएगा। The first of the 8 sectors that I want to speak about is coal. There are 4 slides all speaking about the various steps, but I will run through about all the 4, even though the sequencing may be a bit different. We are bringing in commercial mining in coal sector. You know, coal
As all of you all know, coal is a government monopoly. That government monopoly is what is now being removed. Commercial mining of coal on a revenue sharing basis would help more coal availability and also more coal availability at market prices. So this will be far more efficient and more people can get to using it. Liberalized entries will be allowed for people to participate for a range of coal blocks, and for those who produce well before the deadline, incentives also will be given. But let's first understand, if India, which is the third richest or which has the third largest and third large valued coal availability in its mines, in untapped mines, meaning it has the third valuable deposit of coal, and we still import coal, and we still sometimes feel that the energy sector is suffering because raw material is not available. So regulations are required, and this line you would recall I have said day before yesterday, I have also said yesterday, regulations are required when there is a shortage. But this country has got abundant coal, and we've been regulating it, suffocating it from producing ample quantity of coal which will be required by the industry. Economy can be benefiting from this kind of opening up. Of course, we are conscious that coal is not so environment friendly. So in order to have coal converted into gas, we are providing incentive so that coal is also used, but the environment commitments of India are honored and we benefit from gasification of coal. And also the coal bed methane also will be auctioned, so that these coal beds which are with Coal India but untapped also can benefit the country. So the coal bed methane extraction also will happen through auctioning. 50,000 crores will be spent by Government of India for creating evacuation infrastructure, because after the coal is mined, brought to the pit head, you don't have enough right kind of infrastructure to have this coal, mined coal, evacuated from there. So 50,000 crores is being given to ensure that evacuation infrastructure is provided. So this is in short what is being done to bring in reforms in the coal sector. कोयला उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हमारी कैसे बने और केवल उतना ही कोयला बाहर से लाया जाए जिसकी आवश्यकता है, जो यहां पर उपलब्ध नहीं है। दुनिया के पहले 3 सबसे बड़े भंडारण क्षमताओं में जहां पर कोल ब्लॉक्स है, यानी कि जहां पर कोयला है, उसमें भारत आता है। उसके बावजूद हम शायद अपनी क्षमता का दोहन नहीं कर पाए जो हमारे पास उपलब्ध थी, और इसीलिए कुछ बदलाव इसमें किए जाएंगे ताकि इसमें जो प्रति टन पहले जितने रुपए मिलते थे उसकी बजाय अब राजस्व साझा करने की बात आएगी, उस पर जाया जाएगा। और जैसे पहले जो स्टील प्लांट चलाते थे, बिजली का उत्पादन करते थे, केवल उनको मिलता था, इसके लिए ओपन ऑक्शन भी होगी ताकि ओपन मार्केट में सेल कर सकें, ज़्यादा लोग इसमें आए, ज़्यादा इसका खनन हो सके, और इससे देश की अर्थव्यवस्था को और देश के उद्योग को भी बल मिलेगा। लगभग 50 ऐसे नए ब्लॉक्स खनन के लिए नीलामी पर आने वाले समय में उपलब्ध करवाए जाएंगे, और इसमें अपफ्रंट पेमेंट की सीलिंग होगी। कोई पात्रता के बड़ी कंडीशन इसमें नहीं है इस तरह की, केवल उनको अपफ्रंट पेमेंट करनी है। और यही नहीं, इसके अलावा जो पार्शली एक्सप्लोर्ड थे हमारे खदान, उनको भी देने का काम किया जाएगा ताकि उनका भी खनन और किया जा सके और उसका लाभ भी मिले। कहीं ना कहीं आंशिक रूप से ये जो अन्वेषण हुआ था,
अब इसको निजी क्षेत्र को देकर जल्दी उसमें और लाभ मिल सकता है और प्लेयर्स आएंगे तो खनन ज्यादा हो पाएगा। और जो अपना समय से पहले खनन की प्रक्रिया को पूरा करता है तो उसको भी इंसेंटिवाइज करने का काम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के माध्यम से किया जाएगा। गैसिफिकेशन के लिए नई अलॉटमेंट्स की जाएंगी ताकि अलग अलग इसमें डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटीज मिल सकें उनको। रेवेन्यू शेयर में उनको रिबेट मिलेगा जो सक्सेसफुल कोल बिडर्स होंगे। और यही नहीं, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, आधारभूत ढांचे के डेवलपमेंट के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। और ये जो कोल इंडिया लिमिटेड की एनहांस्ड इवैक्यूएशन की हम बात करते हैं, एनहांस-CIL जो कोल इंडिया लिमिटेड की जो खदानें हैं उसके लिए भी कोल प्रोडक्शन प्राइवेट ब्लॉक्स को दी जाए, उसके लिए भी इसमें अवसर उपलब्ध होंगे। I move to mining of minerals. We spoke about coal all the while, now we talk about minerals. Minerals, the sectoral reform that we want to bring in order that we have a boost given for growth of the sector, better employment potential and bring in state-of-the-art technology, is to now have a seamless composite exploration cum mining cum production regime. Earlier, somebody was doing the exploration, someone else had to again come and undergo the whole process of auction, bids and so on to start the mining, and then once the mining activity starts, the production is subsequent. All these were dealt with in separate silos. So now what is being suggested is to, for ease of everybody participating and also the stakeholders, a seamless composite exploration cum mining cum production regime is being brought in. So there is no uncertainty for somebody who invests a big quantum of money for exploration whether he'll be able eventually to even to mine the mineral. So that system is going to make it easy. 500 mining blocks would be offered through this open transparent mechanism. And if I take the example of aluminium, the way in which things had happened, the prevailing by the prevailing setup, if somebody wants bauxite, which is a necessary raw material for aluminium, he had to go for an auction for bauxite. And then he would realize that he doesn't have enough power to generate, or power supply is erratic. Then he would turn around saying, can I have some coal from somewhere? If he doesn't get it, or if he doesn't have enough power supply, he ends up sitting with the raw material but not being able to produce aluminium. So many such people had left this country and gone and invested elsewhere because of these mismatched policy. So what we are now taking the example of aluminium telling you is joint auction of the necessary two like bauxite and coal will happen so that it can enhance aluminium industry's competitiveness and will help aluminium industry now to reduce electricity cost, because they would be given the coal, they can gasify it and then use it, or use it in the other way. So that is one major step that we want to take in order that the mineral sector is better facilitated. And then we would also like to remove the distinction between captive and non-captive mines. So that will also help in transferring of mining leases and sale of surplus and sale of unused minerals. So I've had a mine given to me, I've taken some mineral out of it, but later I've lost interest, I don't have the capacity anymore. The left unused mineral lies there, nobody else benefits out of it. So now we are permitting them to transfer the mining lease so that whoever is interested in using the rest of it, which has been kept there, meaning which is lying there unmined, they can also use it, so the country can benefit from it. Then the Ministry of Mines is in the process of developing a mineral index for different minerals. The process is ongoing. Then a rationalization of stamp duty which is payable
at the time of award of mining leases is also happening. So these two slides have clearly told you about the various reform steps that we're taking in order that this country, which is rich in minerals, gets timely served by the availability of the minerals for the industries to benefit from. जहां कोयले वाले में पहले पार्शली एक्सप्लोर्ड ब्लॉक्स इनकी भी ऑक्शन करने की ऑप्शन दी जाएगी ताकि उसकी एक्सप्लोरेशन भी हो सके और उसकी प्रोडक्शन से भी उसका लाभ लिया जा सके। इसमें प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को बल मिलेगा और इससे इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। गैसिफिकेशन की जो बात की गई, इससे भी एक डाइवर्सिफाई करके क्लीन फ्यूल की तरफ जाने की बात अगर हम करें तो उसका भी लाभ मिल पाएगा। और इसमें भी लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए 50,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। और यही नहीं, जो कन्वेयर बेल्ट वगैरह बनानी है रेलवे तक जाने के लिए, रेल हेड तक जाने के लिए 18,000 करोड़ रुपए का निवेश उसके ऊपर भी होगा। तो वो भी एनवायरमेंट फ्रेंडली उस तरह के कदम उस पर उठाए जाएंगे, इससे भी उसको बल मिलने वाला है। और कोयले के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। कोल बेड मीथेन की जो बात करते हैं उसकी एक्सट्रैक्शन के लिए भी उसमें उनको अधिकार दिए जाएंगे। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उसमें भी इसकी सिंप्लीफिकेशन और की जाएगी ताकि माइनिंग प्लान को छोटा किया जा सके और 40% इसमें ऑटोमेटिक जो इंक्रीज है वो एनुअल प्रोडक्शन में देने का अवसर मिलेगा। और कंसेशन कमर्शियल टर्म्स में कहा जाए तो लगभग 5,000 करोड़ के इसमें वो भी होंगे। यही नहीं, इसके अलावा जो मिनरल सेक्टर में, खनिज क्षेत्र में आपने जो संरचनात्मक सुधार लाने की बात कही है, उसमें भी सीमलेस कंपोजिट एक्सप्लोरेशन कम माइनिंग प्रोडक्शन रेजीम की हम बात करते हैं कि इसको लाएंगे। और 500 माइनिंग ब्लॉक्स ये उपलब्ध करवाए जाएंगे। और इसमें भी बॉक्साइट और कोल मिनरल ब्लॉक्स, इसकी ज्वाइंट ऑक्शन हो, नीलामी प्रक्रिया हो, इसको बल दिया जाएगा ताकि जो एल्युमिनियम इंडस्ट्री है इससे उसको लाभ मिलेगा। अपनी बिजली की जो लागत आती है उसको कम करने के लिए भी, और एल्युमिनियम मैन्युफैक्चरिंग भी यहां पर ज्यादा हो, इससे उसको बल मिलने वाला है। इससे जो हमारे खनन में उसको भी वृद्धि मिलेगी और रोजगार सृजन भी होगा। और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का भी इसमें उपयोग हो पाएगा। जी, मिनरल इंडेक्स बनाने की एक बात हमने यहां पर की है जिसको डेवलप किया जाएगा। और स्टैंप ड्यूटी को रैशनलाइज किया जाएगा उस समय जब वो अवार्ड की जाएगी माइनिंग लीसेस, उस समय उनको कर दिया जाएगा। थैंक यू। We now move over to talking about defense production. Make in India and self-reliance have now, as I said, become a partner in the sense of, for self-reliance, Make in India is absolutely necessary. And particularly when you're talking about critical industries like defense, we need to be self-reliant where we really can be. Of course, armed forces require best of equipments. They need some of the latest technology-driven equipments. Some high-tech equipments are required which have to be imported. They can be imported. And it continues. We are seeing very good latest weaponry coming also. But some of those which are being produced in India can be bought in India, and therefore we have now come to a conclusion that we shall notify. This is done with the consultation with the Department of Military Affairs. We shall notify a list of weapons and platforms which shall be not allowed for import, but we shall have them bought from India. So the import of this listed set of equipments shall not be allowed. They shall be banned. And
Every year this list will be increased because more capacities which come to be recognized, which meet the standards, which meet the defense standards, will be obtained from India. As they say, the defense is general staff qualitative requirements, the GSQRs for weapons and platforms will all be honored, but those list of items which get notified can only be purchased from India. Indigenization of some imported spares will also be given priority. For years we have been producing spares which are good enough for even those imported vectors, imported weaponry, imported platforms. Unless we are able to do that, the spares are also something which India probably can produce but are getting imported. So indigenization of imported spares. Then for all this, a budget provision, a separate budget provision will also be given for domestic capital procurement. So this is going to be something with which the defense can make sure that their import bill can come down. This is done in consultation with the Department of Military Affairs, and this will be an important step towards making sure that Indian producers of defense equipments which are absolutely meeting with the standards which the armed forces would want will be purchased from India. The next step in defense production related reform is to improve the autonomy, accountability and efficiency in ordnance supplies which are being made by the ordnance factories. And for this, we intend to corporatize ordnance factory boards. I like to emphasize here, corporatization is not privatization. It doesn't mean that the ordnance factory boards are going to be privatized. No, they're not being privatized. But corporatized they will be. We want them to be better managed. We also eventually hope that they will get listed in the stock market. Ordinary Indian citizens can also buy shares in them, and through that we expect that the ordnance factory boards and their processes, decision making, output, performance, all of them will be transparent for the Indian citizens. So ordnance factory boards will be corporatized, not privatized. I want to underline that, and I want media friends to please differentiate between corporatization and privatization. The next set of things about defense production is that FDI limits are being raised from 49% to 74%. Of course, it will have the security clearances and everything else as always. And then we'll also have a mechanism established so that time-bound defense procurement processes happen. There will be a project management unit set up. Support will be given for contract management purposes. Then as I said earlier, a realistic setting for the general staff qualitative requirements, the GSQRs as they are known, of weapons and platforms will be made, because sometimes unrealistic quality requirements are established and quite a lot of time is spent in searching for suppliers who will meet all those requirements. You end up with just one supplier, and just buying it from one supplier is not permitted, and then you do the entire circle all over again. So realistic setting of qualitative requirements is something on which we'll place emphasis, and above all, overhauling of the trial and testing processes. Yes, we understand India is a country which has different climatic and geospatial requirements, tropical, coastal, Himalayan, high altitude and everything else, but we still need to be far more efficient in trial and testing of procedures. रक्षा उत्पाद में आत्मनिर्भरता लाने के लिए मेक इन इंडिया को बल देना बहुत आवश्यक है,
और पिछले 3 वर्षों में बहुत सारे क्षेत्रों में भारत में इस दिशा में कदम उठाए गए और रक्षा उत्पाद के लिए मेक इन इंडिया को बल देना और आत्मनिर्भरता लाना इस दिशा में कदम है। वेपन्स की लिस्ट को नोटिफाई किया जाएगा, प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट को नोटिफाई किया जाएगा और उन पर बैन लगाया जाएगा इंपोर्ट के लिए। हर साल इसके लिए अलग अलग टाइमलाइंस आती जाएंगी ताकि वर्ष प्रति वर्ष भारत में हथियारों का उत्पादन यहीं पर हो और हम विदेशों पर कम निर्भर रहें, उस दिशा में एक कदम है। जो पुर्जे भी हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं उसमें भी कमी लाने के लिए उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर हो, भारतीय कंपनियों में उनका निर्माण हो, यहीं पे भारत में हो। और यही नहीं, इसके लिए सेपरेट बजट का प्रावधान भी किया जाएगा जो डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट है उसके लिए। और इससे हमारे डिफेंस इंपोर्ट बिल में भी एक भारी कटौती होगी, लेकिन जिसका सीधा लाभ भारत में बनाने वाली उन कंपनियों को मिलेगा जो हिंदुस्तान के सैन्य की एक आपूर्ति करेंगी। और इसी दिशा में ऑटोनॉमी लाने के लिए और ज्यादा जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए और कामकाज में एफिशिएंसी लाने के लिए ऑर्डिनेंस सप्लाईज जो हैं, जो हमारी कॉरपोरेशन हैं, जो हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, उनका कॉरपोरेटाइजेशन यानी कि निगमीकरण करने की हम बात कर रहे हैं। और निगमीकरण और निजीकरण में बहुत अंतर है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण होगा ताकि उनके कामकाज में और सुधार हो, बेहतर प्रोडक्ट बन सकें, सेना को और अच्छे हथियार मिल सकें, दुनिया भर के देशों पर हमारी निर्भरता कम हो, हिंदुस्तान के अंदर और रोजगार पैदा हो सके, कंपनियों को लिस्टिंग कराकर उनकी भी क्षमता बढ़ाने का काम किया जा सके, कुल मिलाकर पारदर्शिता और बेहतर प्रदर्शन की ओर हम आगे बढ़ सकें। इसलिए निगमीकरण करना बहुत आवश्यक है। इसलिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा। और दूसरा रिफॉर्म्स, जहां एफडीआई लिमिट है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, वो स्वचालित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए 49% से बढ़ाकर 74% कर दी जाएगी। यानी कि ऑटोमेटिक डिफेंस रूट, ऑटोमेटिक एफडीआई का जो रूट है उसके लिए 49% से 74% उसको कर दिया जाएगा लिमिट को। और टाइम बाउंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हमारा हो, इसके लिए त्वरित फैसले लेने का भी काम किया जाएगा। अनुबंध प्रबंधन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया जाएगा। और जो जीएसक्यूआर्स हैं वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स की, उसको भी व्यवहारिक बनाने का काम किया जाएगा। और जो हमारे प्रशिक्षण की प्रक्रियाएं हैं जिसमें बहुत लंबा समय, कई बार वर्षों तक लग जाते हैं, उसका जीर्णोद्धार भी किया जाएगा ताकि उसमें कम समय लगे और जल्दी प्रोक्योरमेंट करने का, ताकि टेस्टिंग समय पर हो जाए, ट्रायल्स हो जाए और हम समय पर उनका ऑर्डर कर सकें। The next three relate to civil aviation. I'll be fairly speedy about them. One relates to airspace management. The next relates to PPP and airports which are being given for management and maintenance. Then MRO hub. The three are put together relating to civil aviation. The first is the airspace management. Just to give you a background, only about 60% of the Indian airspace is freely available. And that's because airspace is fairly restricted for its use for civil purposes and defense purposes. This means that all these years, all these decades, we have been flying to some most destinations, not through the shortest route, but slightly longer routes, which means you're having more time in the air. This actually has to be rationalized.
Optimum utilization of airspace is best, because after all the fuel spent is also something which we import, huge bill goes for that. Finally, the customer ends up paying more price for the flying, and for pilots it's a extra hour of flying or half an hour of flying. Above all, if we are able to optimally utilize the airspace and reach quickly, every one of our time is saved, and therefore now rationalization is going to happen. We will be able to get to our destination at the shortest possible time, thus saving travel time, thus saving fuel, thus saving also the pilot's flying time. This is an environment friendly step, but having very big implication on India's fuel importable and also for civil aviation, which in India has biggest potential in growth. Civil aviation is up for a big leap. So the airspace availability through which the flying time is influenced is going to be better. That is one. The second that I'd like to tell you about is 6 more airports are for auction, and the Airports Authority of India shall do it on public-private basis, PPP basis. Additional investments also are likely to happen by private players in about 12 airports, which they are already holding, for better world-class facilities to be brought in. So majorly, airports in India will become far more with better facility and customer experience. This has financial implications to the extent not so much for the budget, but the AAI, the Airports Authority of India, will get a down payment of 2,300 crores, and also the first and second rounds of investments are expected to get 13,000 crores. So this is one step which will at a time increase better facilities and also make our airports a lot more worthy experience for the passengers. The third in this, because it's all pertain to civil aviation, is making India an MRO hub. This was mentioned also in the budget. Maintenance, repair and overhaul of aircrafts is a big business. Most of the Indian aircrafts themselves go abroad to do their repair works, spend on parts there, and also come back for after the overhaul to India. But maintenance and repair and overall, India has all the capacities, manpower skills required, soft skills required, and also India can then be the center for many of the flights which go towards Southeast Asia, long distance to Australia, similarly westwards also. If we make sure that MRO's ecosystem is created in India, for which the tax regime has already been altered so that it favors setting up MRO in India, this is a major step that we want to make sure that India benefits from. And in this, not just civil aircrafts, but also defense aircrafts can also be benefiting from the MRO, which if we make India as a huge hub. Maintenance cost for all airlines will come down, and that again will have a ripple effect on the passengers. The travelers can probably pay less after that. So these are 3 put together reforms for the civil aviation sector. सिविल एविएशन सेक्टर को लेकर जो 3 बड़े कदम हैं, हम सबको पता है समय की बहुत कीमत है और हर व्यक्ति के समय को बचाने का प्रयास किया जाए। इसके लिए हवाई क्षेत्र में, यानी कि जो हवाई जहाज से उड़ते हैं उनके लिए अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो मात्र 60% भारतीय हवाई क्षेत्र जो है वो नागरिक विमानों के लिए उपलब्ध है। इसलिए भारतीय नागरिक विमानों को लंबे रास्ते लेने पड़ते हैं, जिसमें लोगों का समय भी जाता है, फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। अब भारतीय हवाई क्षेत्र की इस पाबंदी को और सरल और जो हम सुगम बनाएंगे, जिससे नागरिक विमानों के लिए कम समय लगेगा और वो ज़्यादा दक्ष बन सकेंगे। मिलिट्री अफेयर विभाग के साथ समन्वय करके इसको 2 महीने के अंतर्गत सुलझा लिया जाएगा और अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इससे विमानन क्षेत्र को 1000 करोड़ रुपए का फायदा होगा, जिससे सीधे तौर पर अगर आप देखें तो एयर टरबाइन फ्यूल
वो बचेगा तो हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा, लोगों का समय बचेगा, एनवायरनमेंट बचेगा, पर्यावरण को बचेंगे और समय कम लगेगा। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव भी हमारा है और एयर स्पेस की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी हो सकेगी। दूसरा, हवाई अड्डों पर अच्छी सुविधाएं और कैसे मिले, इसके लिए वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स पीपीपी के माध्यम से, प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से कैसे हो। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत 6 में से 3 हवाई अड्डों का अनुबंध प्रदान किया है और इसमें से जहां पहले 540 करोड़ रुपया आता था प्रतिवर्ष, अब 1000 करोड़ रुपया आता है और इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को डाउन पेमेंट भी लगभग 2300 करोड़ रुपए की मिलेगी। ये एनुअल रेवेन्यू जो 6 एयरपोर्ट्स का है और 6 और एयरपोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है दूसरे राउंड की बिडिंग के लिए। इसका बिड प्रोसेस भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। अतिरिक्त निवेश जो हम इस प्राइवेट प्लेयर्स के माध्यम से देख रहे हैं निजी क्षेत्र में, ये 12 हवाई अड्डों में पहले और दूसरे चरण में लगभग 13,000 करोड़ रुपए का आएगा। 13,000 करोड़ रुपए का निवेश पहले और दूसरे चरण में 12 हवाई अड्डों में आएगा और 6 और एयरपोर्ट्स के लिए भी जल्द ही तीसरे राउंड में बिडिंग की प्रक्रिया, नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक और क्षेत्र है जो मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल की बात करते हैं। जैसे गाड़ियों की रिपेयर तो लोकली हो जाती है, लेकिन हवाई जहाज़ों का इंजन हो, बाकी स्पेयर्स हो, इसकी रिपेयर चाहे सिविल एविएशन के हो, नागरिक विमान हो या मिलिट्री के हो, उनमें से भी ज़्यादातर विदेश में जाकर रिपेयर होते थे। तो एक और हमारे यहाँ के लोगों का रोजगार के अवसर छिनते थे, दूसरा बाहर जाकर उनको मेंटेनेंस करवानी पड़ती थी। अब उसके लिए भी टैक्स रेजिम में बदलाव किए गए, उसमें एमआरओ का लिए इकोसिस्टम बनाया गया जिसको रैशनलाइज किया गया है। इससे लगभग जो 800 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ रुपया 3 वर्षों में एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स की रिपेयर के लिए या एयरफ्रेम की मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा होता है उसमें भी बचत होगी और वो काम यहीं पर मिलना शुरू हो जाएगा हिंदुस्तान के अंदर। और जो मेजर इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी अपने इंजन रिपेयर फैसिलिटीज़ को यहाँ पर भारत में लानी शुरू करेंगे और डिफेंस और सिविल सेक्टर को कन्वर्ज करके भी हम लोग इस सेक्टर को बढ़ावा दे सकते हैं। उस दिशा में कदम उठाए जाएंगे ताकि जो कॉस्ट है एयरलाइंस की या हमारे डिफेंस की वो भी कम आए, उस दिशा में कदम है। I move to talking about the next reform step. The power distribution companies in union territories shall be privatized. And that is likely to be also, it will be in line with the tariff policy which is soon to be announced. The tariff policy reform will of course talk about consumer rights. The inefficiencies of DISCOMs will not become a burden on consumers. DISCOMs will ensure adequate power. The standard of service that they provide will improve, and they will promote industry better by providing open access. Sustainability is an issue with power sector. We want to be sure that timely payments to the GENCOs happen. You are aware that 90,000 crores have been given this time because DISCOMs were not able to pay or service their dues to the GENCOs. Such disruptions or ups and downs should be avoided, and DBT also for subsidy receiving beneficiaries will be given directly, and smart prepaid meters will be set up, about which I had mentioned in the budget also. So tariff policy coming into place will also see one more major step, in that in the union territories we shall make sure that the DISCOMs are privatized. Suboptimal performance of power distribution and supply can never be in favor of the customer. So that is as regards power sector reforms. विद्युत के क्षेत्र में कुछ बदलाव किए जाएंगे।
जहां पर सबसे पहले तो उपभोक्ताओं को उनके अधिकार, पर्याप्त बिजली मिलेगी और अप्रभावी बिजली कंपनियों का जो नुकसान है वो हमारे उपभोक्ताओं को नहीं झेलना पड़ेगा। डिस्कॉम्स को पर्याप्त बिजली उपभोक्ता को उपलब्ध करवानी पड़ेगी, लोड शेडिंग करने वाले को पेनलाइज किया जाएगा। दूसरा, इंडस्ट्री को बल मिलेगा, उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, इससे क्रॉस सब्सिडी में कमी आएगी, विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और जो विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं उनमें भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इनको चयनित भी उसी आधार पर किया जाएगा ताकि ये अच्छी सुविधाएं और सर्विसेज दे सकें। बिजली क्षेत्र में स्थिरता आएगी, इसमें कोई रेगुलेटरी एसेट्स नहीं होंगे और टाइमली पेमेंट जो है, समय पर जो पेमेंट है, जो पावर यानी कि बिजली का उत्पादन करने वाली कंपनियां उनको होंगी। डीबीटी का लाभ हमने बहुत सारी योजनाओं में देखा है कि किस तरह से माननीय मोदी जी की सरकार ने बहुत सारी योजनाओं को अब डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के रूप से सीधा उपभोक्ता के खाते में पहुंचाने का काम किया, जिसमें उपभोक्ताओं को बहुत लाभ मिला। तो यहां पर भी सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से और स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लगाने का काम किया जाएगा ताकि किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो सके और उसका भी लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ जो वितरण है बिजली का, वो यूनियन टेरिटरीज में उसको प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, निजीकरण करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस पे जो सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इनकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की आ रही है और जो सप्लाई में भी कमी रहती है उसमें भी सुधार होगा और इसमें जो पावर डिपार्टमेंट और यूटिलिटीज हैं, यूटीज में इनका निजीकरण किया जाएगा। इससे बेहतर सर्विसेज को बल मिलेगा, जैसा मैंने अभी आपको कहा। और यही नहीं, हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी एफिशिएंसी और आएगी और एक मॉडल के रूप में हम इसको देश भर के लिए खड़ा करके देंगे। सबसे पहले इनको यूनियन टेरिटरीज में खड़ा किया जाएगा और मुझे पूर्ण विश्वास है बाकी राज्य इन मॉडल्स को देखकर अपने अपने राज्यों में सुधार करने के लिए भी भविष्य में आकर्षित होंगे। The next is on social infra projects. For creation of social infrastructure projects, which are like hospitals, because India needs a ramp up on social infrastructure, government has made a provision for 8,100 crores, that will be the total outlay, which will be going in the form of viability gap funding. So, in general, for most projects which are supported by government or states or the statutory bodies, 20% is what is given as viability gap funding. But in this case of social infrastructure, government has decided to give 30% viability gap funding. So the quantum is increased from 20 to 30%. Through this, we expect that the urgent requirement for social infrastructure all over the country is not just going to be developed by government, but also private enterprises will come in because of this viability gap funding which we want to provide, and that is an increased viability gap funding. सामाजिक बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र के इन्वेस्टमेंट को बल देने के लिए कुछ बदलाव उसमें किए गए वायबिलिटी गैप फंडिंग में। और आपने देखा होगा कोविड-19 के समय भी कि स्कूल, अस्पताल, ऐसे हमारे जो क्षेत्र हैं जिनका बुनियादी ढांचे में और सुधार चाहिए, उसके लिए बल मिले। इसके लिए थोड़ा बदलाव किया गया है कि 30% केंद्र और 30% जो है हमारा राज्य सरकारें उसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में देंगी। इससे इस क्षेत्र को बल मिलेगा, लेकिन बाकी सेक्टर्स में 20% ही रहेगा और इसमें कुल मिलाकर सामाजिक बुनियादी ढांचे के इस सेक्टर के वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए लगभग 8100 करोड़ रुपए का आउटले किया गया है और इन प्रोजेक्ट को
राज्य और केंद्र की सरकारें प्रपोज करेंगी। The last two reform steps that I want to announce relate to space and space. The next one relates to atomic energy. First, in space, you know that India has had the benefit of an extraordinary institution such as the ISRO. ISRO has brought the nation a lot of laurels. However, today, private sector is also doing a lot of work in the space arena. A lot of individuals and startups have spent a lot of time developing space-related technologies. Unfortunately, because of the Indian regulations, they are even unable to use ISRO's available facilities for even testing their products. So what we want to do now, in order to provide level playing field for private companies, satellite launches and space-based services, we will make a provision for them to benefit from the assets which are available with the ISRO and for India to benefit from it. We'll also provide predictable policy and regulatory environment for private players. We want them to be co-travelers with us, and therefore private sector is being encouraged. And also for future projects for planetary explorations and outer space travel, it will also be open for private sector. So in short, private sector is being given a good access to this space area where both government and private sector can work for a better Atmanirbhar Bharat. Another important aspect is there's a lot of geospatial data in India for Indians, particularly like startups which are looking at doing a lot of irrigation work, drought-prone area development work, groundwater work. They don't most often get the data within India. They go getting it from abroad, data about India, paying through their nose for some good work that they do for India itself. So a liberal geospatial data policy is something which we like to work, and we want to provide remote sensing data to tech entrepreneurs, but of course with a lot of sense of caution, because this is a very sensitive area. We want to also give the benefit and the advantage to the Indian startups who are also doing pioneering work. अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने बहुत अच्छा काम पिछले कुछ वर्षों में किया है। अब इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र भी किस तरह से सहभागी हो, कैसे वो भागीदार बने और उपलब्धियों भरा आने वाला समय हो, इसके लिए अंतरिक्ष क्षेत्र की गतिविधियों में प्रतिपादक वृद्धि लाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने का अवसर दिया जाएगा, ताकि प्राइवेट कंपनीज को भी बराबरी का एक तरह से अधिकार, जैसे लॉन्च करने की बात हो या सैटेलाइट्स की बात हो या अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी हुई सेवाएं देने की बात हो, चाहे कम्युनिकेशन सैटेलाइट से बाकी हो, अनुमानित नीति लाकर हम अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ा सुधार लाएंगे। और यही नहीं, निजी क्षेत्र की कंपनियों को इसरो की सुविधाएं या जो एसेट्स हैं उनको इस्तेमाल का प्रावधान करेंगे, ताकि वे अपनी क्षमता बढ़ा सकें और उपलब्धियों भरा हमारा आने वाला समय अंतरिक्ष के क्षेत्र से जुड़ी हुई, चाहे वो सेवाएं हो या खोज हो, उससे जुड़ने के लिए हो। भविष्य में चाहे वो ग्रहों की खोज की बात हो या बाहरी अंतरिक्ष यात्रा जैसे प्रोजेक्ट्स हो, इनमें भी निजी क्षेत्र आगे बढ़कर आए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। उदार जियोपॉलिटिकल डाटा पॉलिसी हम लेकर आएंगे रिमोट सेंसिंग डेटा के लिए, ताकि टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स, विशेष तौर पर स्टार्टअप्स जो इस पर काम करते हैं, उनको विदेशी कंपनियों पर निर्भर ना रहना पड़े, वो इस दिशा में बड़े कदम उठा सकें। इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे और पॉलिसीज पर लाई जाएंगी। The last step for today under the set of reforms that we are announcing is related to atomic energy related reforms. There shall be a research reactor in PPP model which will be established only for the production of medical isotopes. Now, medical isotopes are
increasingly used in cancer treatment. In fact, India has earned a lot of goodwill from very many countries which had India supply them these isotopes. So absolutely for promoting welfare of humanity through affordable treatment for cancer and other diseases, we shall be establishing a research reactor in PPP mode, and that will produce medical isotopes. The next is establishing facilities in, again, PPP mode. Atomic energy is completely with the government, but here are the ways in which we are bringing in the PPP mode, establishing facilities in PPP mode to use irradiation technology, the radiation technology, for food preservation. Radiation technology, as you know, at one point in time the government also was discussing it, and a lot of you all were asking us questions. In crops which are like perishable crops like onions, most often when there is a good crop, because of its short shelf life, they are normally sold at a absolutely low price, or they are left to rot. Whereas when you use radiation technology, we are able to provide it the necessary qualities with which it can be stored for a longer time. Shelf life of perishable goods like onions can be improved and longevity given. This is something on which technology development cum incubation centers being established now will also set up a kind of synergy between research facilities and tech entrepreneurs who can develop such technologies which will be used for very many daily use matters such as vegetables and fruits preservation and so on. So this pertains to reforms in atomic energy, and that's my last slide. एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो हमारी रिफॉर्म्स हैं उस पर जो कैंसर के क्षेत्र में भी भारत ने दुनिया भर में दवाइयां देने का काम हो, या कोविड-19 के समय भी दुनिया भर के देशों को यहां से फार्मा सेक्टर ने जो दवाइयां भेजी, उसमें और आगे हम क्या कर सकते हैं। मेडिकल आइसोटोप्स का उत्पादन करने के लिए पीपीपी मोड में रिसर्च रिएक्टर्स का स्थापना करेंगे, और इससे मानवता की सेवा को और बल मिलेगा। और भारत ने जो कोविड-19 के समय हो या कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी इससे पहले लगातार दुनिया भर के देशों को यहां से मेडिसिन देने का काम किया हो, उस दिशा में भी हम कदम आगे बढ़ा सकें। पीपीपी मोड में जहां फैसिलिटीज देने की बात है, वहीं पर पिछले कल हमने कहा था टॉप से टोटल, टोमेटो, ऑनियंस, पोटैटो से टोटल यानी कि सभी सब्जियों के लिए 500 करोड़ रुपए का जो हम प्रावधान 6 महीने के लिए लेकर आए थे कि पेरिशेबल गुड्स सड़गल ना जाएं, उनको भंडारण की क्षमता हो, तो उस दिशा में भी और काम हो सके और फैसिलिटीज बना सकें। तो उसी लिए ये पीपीपी मोड में एकीकृत खाद्य संरक्षण केंद्र हम लोग विकिरण टेक्नोलॉजी यानी कि इरेडिएशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाएंगे, ताकि हमारे कृषि क्षेत्र को भी इससे बल मिल सके और भंडारण की क्षमताओं को भी इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा जो दुनिया भर में भारत के युवाओं ने स्टार्टअप्स के माध्यम से भारत का नाम रोशन किया है, दुनिया के अग्रणी देशों में भारत को लाकर खड़ा किया, ये भारत के युवाओं की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी दिशा में ये स्टार्टअप के रोबस्ट इकोसिस्टम को हम न्यूक्लियर सेक्टर के साथ जोड़ने जा रहे हैं, ताकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कम इंक्यूबेशन सेंटर्स को सेटअप किया जा सके, इनकी सिनर्जी हो हमारे रिसर्च फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स के बीच में। एक बहुत बड़ा कदम है इस दिशा में कि एक नया क्षेत्र हमारे देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मिलेगा। स्टार्टअप्स के माध्यम से उन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है, उससे बल मिलेगा और निश्चित तौर पर इससे आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। और वहीं पर टॉप से टोटल में हमें टेक्नोलॉजी का लाभ भी
किसानों के लिए और भंडारण क्षमता के लिए मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Friends, we can take some questions, otherwise 12. Very good afternoon, ma'am. Sapna here from CNBC TV 18. Ma'am, 2-3 questions have come up on the sectors that which you have announced the reforms. So I'll start with the first one. One second, hang on. This is on. How soon will the government bring in amendments or reform? రైట్, లాక్డౌన్తో కుదేలైన ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊతమిచ్చే దిశగా వివిధ రంగాలకు ప్రోత్సాహకాలు ప్రకటించారు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్. 4వ విడత ప్రకటనలు ఈరోజు చూసాం. 4వ రోజు 8 కీలక రంగాల్లో చేపట్టనున్న సంస్కరణల గురించి వివరించారు. బొగ్గు, రక్షణ, అంతరిక్ష, విద్యుత్, విమానయాన, రవాణా, టూరిజం రంగాల్లో సంస్కరణలు, ప్రోత్సాహకాలను వెల్లడించారు. బొగ్గు తవ్వకాలు, మౌలిక వసతుల కల్పనకు ఏకంగా 50,000 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించనున్నట్లు చెప్పారు. రక్షణ రంగంలో విదేశీ పెట్టుబడులను మరింతగా పెంచనున్నట్లు, అంటే ఇప్పుడున్న 49% నుంచి 74% పెంచనున్నట్లు చెప్పారు. మరి ఈ రంగాలు ప్రకటించిన ప్రోత్సాహకాలు ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఏ మేరకు ఉపయోగపడతాయి, దీనిపై ఆర్థిక నిపుణులు ఏమంటున్నారు అనే అంశంపై ఇవాల్టి స్పాట్లైట్. అలాగే కీలకమైన రంగాలని ఇంకా కూడా అడ్రస్ చేయలేదా కేంద్రం అనే అంశం కూడా తెరపైకి వస్తోంది. అండ్ ఈ స్పాట్లైట్ డిస్కషన్లో పాల్గొనడానికి 10 స్టూడియోస్లో ఉన్నారు బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి ప్రకాష్ రెడ్డి గారు, నమస్కారం అండి. అలాగే తిరుపతి రెడ్డి గారు, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అండ్ ఆర్థిక రంగ నిపుణులు, విశ్లేషకులు. అండ్ జీవీ రెడ్డి గారు, అందరికీ సుపరిచితులు, కాంగ్రెస్ అధికార ప్రతినిధి. నమస్కారం జీవీ రెడ్డి గారు. మొట్టమొదటి మీతో మొదలు పెడతాను సార్. అంటే దాదాపుగా ఒక చాలా అందమైన చిత్రంలో మరిన్ని రంగులు ఈరోజు అద్దిన ఒక పరిస్థితి చూస్తున్నట్టు చాలామంది సామాన్యులు 3 రోజులుగా ఫీల్ అవుతున్నారు. మీరు ఎలా ప్రతిపక్షంగా ఎలా స్పందిస్తున్నారు? ఒకటి మేడం, ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ గారు మొన్న 4 days బ్యాక్ వచ్చేసి రాత్రి ఆ రోజు వారు ఇచ్చిన అనౌన్స్మెంట్ 20 లక్షల కోట్ల రూపాయల ప్యాకేజీ కరోనా నేపథ్యంలో ప్రకటించబోతున్నాము. అది మన జీడిపిలో 10%. ఇది ఆ రోజు క్లియర్గా చెప్పింది. అవును, ఓకేనా. మిగతా దేశాలు కూడా అమెరికా కావచ్చు, వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ కావచ్చు, లేకపోతే యూరోప్ కాంటినెంట్లో కూడా వివిధ కంట్రీలు కూడా ఇలానే ప్రకటించాయి. ఏమని, వాళ్ళ జీడిపిలో సమ్ పర్సెంటేజ్ని ప్యాకేజీకి ప్రకటించారు. 7% ఉన్నాయి కదా. వాళ్ళందరూ కూడా మీరు డేటా కూడా తీసుకోవచ్చు. నేను చెప్పినంత మాత్రం ఫిగర్స్ మారపోవచ్చు. ఏదైతే పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపి ప్రకటించిన తర్వాత వాళ్ళ జీడిపిలో వచ్చిన తర్వాత అదంతా కూడా కంపెనీస్కి కానీ లేకపోతే వ్యక్తుల జోబుల్లోకి వెళ్ళింది డైరెక్ట్గా మనీ. అది ఉదాహరణకు అమెరికా తీసుకుంటే ఇంక్లూడింగ్ అక్కడ ఉన్న ఇండియన్స్కి కూడా $6,000, $10,000 వాళ్ళ ఆదాయాన్ని బట్టి డైరెక్ట్గా వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ అయింది. ప్రతి సిటిజన్కి వారికి వాస్తవం $100 సంపాదించే దగ్గర నుంచి $1 million సంపాదించే వ్యక్తికి కూడా ప్రతి అకౌంట్కి, వ్యక్తులకి, అదేవిధంగా సంస్థలకి ఎక్కడెక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అక్కడ డైరెక్ట్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ జరిగింది. బట్ అది నేను వ్యతిరేకం. ఎందుకంటే అది లాంగ్ రన్లో గుడ్ కాదు, ప్రతిసారి సంక్షేమ కింద కాదు, క్రైసిస్లో. అది ఇప్పుడు మనకు వరదలు వస్తే ఆ రోజుకి పులిహార పొట్లాలు అట్లా ఇస్తారు. ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ రోజు అలానే ఫుడ్ పెడతారని కాదు, కూర్చోబెట్టిన ఇక్కడ కేంద్రం బిర్యానీ రెసిపీలు ఇచ్చింది. మనకు ఆ రోజుకి ఏంటంటే ఇళ్ళలో చేసుకోలేరు కాబట్టి మొత్తం పోయి ఉంటుంది కాబట్టి ఇస్తారు. సో అది మీరు యూఎస్ తీసుకున్నా లేకపోతే యూరోప్ కాంటినెంట్లో ఏ కంట్రీ తీసుకున్నా ఎవరెవరైతే ప్రకటించారో అలానే ఉన్నాయి మోరల్లెస్గా. సో డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ కలిగింది. ఇది డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ మన కంట్రీకి వద్దాం. 20 లక్షల కోట్ల రూపాయల ప్యాకేజ్ ఇస్తామని అందరూ ఊహించింది ఏంటి? మీరు కూడా ఊహించారు కదా ఎలా క్యాష్ వస్తుందనే కదా. బీజేపీ వారు కూడా నెక్స్ట్ నిర్మలా సీతారామన్ గారు నెక్స్ట్ డే ఈవినింగ్ 4 o'clock వచ్చి చెప్పినంత కూడా వాళ్ళు కూడా అలానే ఊహించుకున్నారు, రాబోతుంది, ఇవ్వబోతున్నారు అని చెప్పి. లెట్ మీ ఫినిష్. సో ఈరోజు 4 వచ్చిన తర్వాత కూడా ఒక్కటి కూడా ఇవన్నీ కూడా ఎకనామిక్ సర్వే అని మనకు బడ్జెట్కి ముందు ఒకటి పెడతారు మేడం. అవును, మీరు ఆ ఎకనామిక్ సర్వే కాపీ తెప్పించుకొని ఈ రోజు నిర్మలా సీతారామన్ గారు 4 రోజులు చెప్పిన వాటికి ఆ ఎకనామిక్ సర్వేలో ఉన్న పాయింట్స్కి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందో చూసుకోండి. ఫుల్ స్టాపులు కామాలు మార్చి వైఖరి నచ్చట్లేదు అంటారు. వైఖరి కాదు మేడం, హోల్ అంటే అప్రోచ్ ఏదైతే ఉందో రెగ్యులర్ ప్రాసెస్. ఈ 4 రోజులు ఏదైతే ఒక కొన్ని వ్యవస్థలకి సెక్టార్స్కి ప్రోత్సాహాలు ఇవ్వటం కానీ, బడ్జెట్స్ అలొకేషన్స్ కానీ, లేకపోతే రిఫార్మ్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా 2019 కానీ 2020కి బడ్జెట్కి ముందు ఇచ్చిన ఎకనామిక్ సర్వేలో ఉన్న నెంబర్సే, ఉన్న పదాలే, ఉన్న రిఫార్మ్సే, ఉన్న సెంటెన్సెసే, వాటిని కొంచెం మార్చి చెప్పారు. అదేవిధంగా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఏంటి, ఇదో క్రైసిస్ ఫేస్ చేస్తున్నాం. దీని నుంచి మనం ఈ క్రైసిస్ని మిటిగేట్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద రిస్క్ ఏంది ఇన్వాల్వ్ అయింది? దాదాపు 30% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇండియాలో ఫుడ్ లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు, పనులు లేక, ఆదాయం లేక, వాళ్ళకు ఫుడ్ లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఫస్ట్ రిస్క్ని మిటిగేట్ చేయాల్సింది ఏంటి?
వాళ్ళకు ముందు ఫుడ్ సప్లై అంటే ఏం చెప్పిన 5 కిలోల బియ్యం కందిపప్పు కాదు, దాంతో కడుపు నిండదు కాదు, మిగతా అవసరాలు చాలా ఉంటాయి. సో మేము రికమెండ్ చేసింది ఏంటి, కాంగ్రెస్ నుంచి రికమెండ్ కాదు, మేము అడిగింది సూచించింది ఒక 6,000 రూపాయల నుంచి 7,000 రూపాయలు ఇవ్వమని చెప్పాము. ఇచ్చారా? పోనీ అదేవిధంగా సంస్థలకి ఎంఎస్ఎంఈ కింద ఏమి ఇచ్చారు, వడ్డీతో కూడిన రుణాలు, వడ్డీ లేని రుణాలు కూడా కాదు, వడ్డీతో కూడిన రుణాలు. అది కూడా ఎందుకు ఇచ్చారు, ప్రేమతో ఇవ్వలే. ఆల్రెడీ ఎక్సెస్ ఫండ్స్ 8 లక్షల కోట్ల రూపాయలు బ్యాంకుల దగ్గర ఈరోజు ఉండిపోయింది. కాబట్టి ఈ సందర్భానికి తగ్గట్టుగా ఒక్కటి కూడా కనిపించలేదనేది ఒక చాలా ఘోరమైన వాస్తవ పరిస్థితిని ఈ సెల్ ఫోన్ ద్వారా అందరికి నిపుణులందరికీ చూపించదలుచున్నాను. ఇప్పుడు సర్క్యులేట్ అవుతున్న వీడియో ఇది. ఒక్కసారి దయచేసి చూడవలసిందిగా కోరుతున్నాం ఈ వీడియోని. వలస కార్మికులు ఫుడ్ లాక్కుంటున్న వీడియో, లిటరలీ ఫుడ్ పీక్కుంటూ లాక్కుంటున్న వీడియో. ఇది మన దౌర్భాగ్యం, భారతదేశ పరిస్థితి ఈరోజు. అండ్ ఈ పరిస్థితుల్ని కానీ వీటికి సంబంధించింది కానీ 500 రూపాయలు ఇచ్చాం, 1 కిలో శనగలు ఇచ్చాం ఇంటికి అని చెప్పేసి సరిపెట్టుకుని చాలా అందమైన పెయింటింగ్ అని సంబోధించడానికి కారణం కూడా ఇది చాలా కాల్పనికంగా ఉంది. ఇప్పుడు వాస్తవ పరిస్థితులు ఈ విపత్తు నుంచి బయటపడడానికి ఏమాత్రం తోడ్పడే విధంగా లేదని చెప్పి ఆర్థిక నిపుణులు కాదు, అసలు అంటే కొద్దో గొప్ప కామన్ సెన్స్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా భావిస్తున్న మాట. ప్రకాష్ రెడ్డి గారు, మీరు గుండెల మీద చేసుకుని చాలా విజ్ఞులు, మీరు డబుల్ డాక్టరేట్, యువర్ మెడికల్ డాక్టర్ అండ్ డాక్టరేట్ సార్. చెప్పండి, ఎంతవరకు ఇది ఇమీడియట్గా గత 3 నెలల క్రైసిస్ని ఓవర్కమ్ అవ్వడానికి వీలు చేస్తుంటారు? 100% మేడం. నేను మళ్ళీ 100% అన్నాగానే మీరు దీనికి మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. నేను ముందే ఆన్సర్ చెప్పేస్తాను. చెప్పండి. ఎప్పుడు కూడా అంటే మీరు వారు ఒక పాయింట్ చెప్పారు, దానికి ముందు ఆన్సర్ చెప్తాను. అమెరికాలో కూడా నేరుగా ఇండివిజువల్స్ ఖాతాలోకి డబ్బులు రాలేదు. వచ్చాయన్నమాట నాకు తెలుసు సార్. నేను క్లారిటీ ఇస్తాను. ఒక ఎంప్లాయర్ అతను కనుక అతను ఒక 8 మందినో 10 మంది ఒక హోటల్ బిజినెస్ అతను కనుక అతను నా దగ్గర 10 మంది ఉన్నారు అని ఆల్రెడీ లేబర్ కమిషన్ దగ్గర రిపోర్ట్ ఉంటే, అంటే ఆల్రెడీ లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర ఎంతమందిని ఎంప్లాయీ పెట్టుకున్నాం అనేటువంటి రికార్డు ఉంటుంది వాళ్ళ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు జీతాలు ఇవ్వడం కోసం ఆ కంపెనీకి ఇచ్చినటువంటి డబ్బులు అవి, ఆ కంపెనీ ద్వారా ఆ ఎంప్లాయీకి డబ్బులు అందినాయి. డైరెక్ట్గా ఎవరు కూడా ఒక అకౌంట్లోకి డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ కాలే, డైరెక్ట్ అకౌంట్లోకి. నేను మీకు ప్రూఫ్ చూపిస్తే ఏం చేస్తారు సార్? నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయి నాకు $1,200 క్రెడిట్ అయ్యాయి ఎంట్రీ లెవెల్ పొజిషన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు. ఫర్ దిస్ క్రైసిస్ ఐ నో పీపుల్ పర్సనలీ, ఐ నో అండ్ ఐ కెన్ ప్రూవ్ ఇట్. నేను ఎంత చెప్తున్నా అంటే మై సన్ ఈజ్ ఇన్ అమెరికా మేడం, ఈజ్ ఇన్ న్యూ జెర్సీ. మై సన్ ఇస్ టు ఇన్ అమెరికా సార్. yes మై సో మెనీ రిలేటివ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అమెరికా. ఈ రోజు కూడా ఉన్నారు. నేను స్ట్రేట్గా చెప్పాను, తీసుకున్నటువంటి ఎంటర్ప్రెనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ గురితో కూడా మాట్లాడాను. నేను ఎవరైతే ఆల్రెడీ అంటే ఎంప్లాయీస్ పెట్టుకున్నారో వాళ్ళకి హోటల్ బంద్ అయింది, జీతాలు ఇవ్వలేరు అనుకున్నప్పుడు ఆ డబ్బులన్నీ డైరెక్ట్గా అంటే ఎవరైతే ఉద్యోగం పెట్టుకున్నారో వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళ ద్వారా ఖచ్చితంగా ఆ ఉద్యోగాలు పనిచేస్తున్న వాళ్ళకి డబ్బులు వచ్చినాయి. నేను చిన్న చెప్తాను, స్టార్టింగ్ స్టేట్మెంట్ చెప్తున్నాను. డైరెక్ట్గా అకౌంట్లోకి అకౌంట్ ఉండవు వాళ్ళ దగ్గర. క్యాండిడేట్ ఈయన నిరుద్యోగ, ఈయన ఉద్యోగ, ఈయన స్టూడెంట్, ఈయన కానీ ఎక్కడ ప్రపంచంలో అంత డైరెక్ట్గా సెగ్రిగేట్ చేసేటువంటి సిస్టమ్ ఎక్కడ లేదు మేడం, భారతదేశంలో కూడా లేదు. ఇప్పుడు మన డైరెక్ట్ అమౌంట్ ఇవ్వాలనే దానికి లేదు. ఇప్పుడు ఈ రోజు 100 కిలోమీటర్లు నడుచుకుంటారు, దాదాపు 20 కోట్ల మంది. 100 వారు కంప్లీట్ చేశాక జీవిరెడ్డి గారు, ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ పాయింట్. ఒక్కసారి వలస కార్మికుల ఇష్యూ ఇది ఎందుకు చూపించానంటే దిస్ ఇస్ ద రియాలిటీ ఆఫ్ వాళ్ళకి విమానయానంలో పెట్టుబడులు ఇస్తే వాళ్ళకి ఫుడ్ దొరుకుతుంది. 40 crore people సార్. అదే మీకు నేను 40 crore people అనేటువంటి వర్డ్ ఉంది చూసారా మేడం? అన్ఫార్చునేట్లీ మీరు ఆ పదం ఉపయోగించడం నేను అన్ఫార్చునేట్ అంటున్నాను. నేను భారతదేశ జనాభా ఎంత మేడం? 138 కోట్లు. 138 కోట్లు. అందులో less than 20 ఎంత మేడం? less than 60 ఎంత మేడం? అందులో అగ్రికల్చర్ డిపెండెంట్ ఎంత మేడం? నేను మీకు ఒక లెక్క చెప్తా. భారతదేశం విశ్లేషకులు నిపుణులు చెప్తున్న లెక్కలు తప్పంటున్నా. సీరియస్లీ ఎన్ని కోట్లు అయితే మీకు సమ్మతం చెప్పండి, అన్ని కోట్ల గురించి మాట్లాడదాం. నేను చెప్తాను మేడం. భారతదేశంలో 2011లో జనాభా లెక్కలు చేశారు. 2011లో జనాభా లెక్కలు చేశారు మేడం. జనాభా లెక్కలు చేసినప్పుడు మీరు నేను ఎవరైనా కావచ్చు, తమ సొంత ఊర్లో 2011 జనాభా అదొక్కటే రికార్డు ఇప్పటిదాకా ఉంది భారతదేశంలో. ఏ ప్రభుత్వం దగ్గర కానీ, రాష్ట్ర కేంద్ర ఏ ప్రభుత్వాల దగ్గర కానీ, మున్సిపాలిటీల కూడా ఎక్కడ రికార్డ్స్ లేవు. 31 కోట్ల మంది తమ పుట్టిన ఊర్లో జనగణనలో తమ పేరు నమోదు చేసుకోలేదు. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఫిగర్. 31 కోట్లు. ఇప్పటిదాకా ఇంకొక అనాలిసిస్ కానీ ఇంకొక రిపోర్ట్ కాదు 31 కోట్లు. నేను కూడా వలస పరిస్థితి ఉందా కదా? నేను క్లారిటీ ఇస్తాను. హైదరాబాద్ నగరం నుంచి మళ్ళీ వాళ్ళు కార్మికుల, ఉద్యోగుల,
వాళ్ళు టూరిజం మీద వచ్చారా పక్కన పెడదాం. హైదరాబాద్ నుంచి మీరు బయటికి పోతామని కనుక అంటే ఎంతమంది ఎన్రోల్మెంట్ చేస్తున్నారంటే 13 లక్షల మంది మేడం. దిస్ ఇస్ ద ఫిగర్. మీకు కావాలంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడగండి, నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా. ఎంతమంది బయటికి పోయారనేది క్వశ్చన్ కాదు. నేను నా సొంత ఊరికి పోవాలనుకున్నాను అనుకున్నది. పనులు ఆగిపోయాయా లేదా? నేను మిమ్మల్ని డిస్ప్యూట్ చేయట్లే. పనులు ఆగిపోలేదు, వేరే ఊరికి వెళ్ళినా కూడా తిండి లేదు కదా. పనులు ఆగిపోయాయి, పనులు జరగట్లేదు, వాళ్ళకు ఉద్యోగ జీతాలు కూడా ఇవ్వలేదు, కొంతమంది సగమే ఇచ్చారు, లేదు కొంతమంది అసలే ఇవ్వలేదు. ఇవ్వనటువంటి కంపెనీ మీద దాడులు కూడా చేసినటువంటి సంఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. నేను వాటి జోపటి కూడా పోవట్లేదు, వాటి జోలు కూడా పోవట్లేదు. కానీ నేనేంటంటే మనం చెప్తున్న 40 కోట్లు అనేటువంటి లేదు నెంబర్ 1. అట్ ది సేమ్ టైం నేను మళ్ళీ క్లారిటీ ఇస్తున్నా, ఎప్పుడు కూడా ఏ దేశంలో కూడా గవర్నమెంట్ కనుక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనీ కనుక గవర్నమెంట్ దగ్గర సర్ప్లస్ మనీ లేదా వాట్ ఎవర్ ది మనీ కనుక ఉంటే అది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏరియాలో గవర్నమెంటే పంపింగ్ చేస్తుంది మౌలిక రంగంలో తప్ప ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇచ్చి నడిపేది. ఉదాహరణ చెప్తున్నా, భవన నిర్మాణ కార్మికులకు ఉపాధి కల్పించాలనుకుంటే ప్రభుత్వమే దవాఖానాలు కడుతుంది, ప్రభుత్వమే స్కూళ్ళు కడుతుంది, ప్రభుత్వమే రోడ్లు వేస్తుంది, ప్రభుత్వమే రైలు వేస్తుంది. అక్కడ కూడా ఉద్యోగ కల్పన జరుగుతుంది. కాబట్టి నేను ఒక బిల్డర్కి ఇచ్చి, నేను ఒక కార్మికుడు ఒక మంచి కోటీశ్వర్ బిల్డర్కి ఇచ్చి నువ్వు బిల్డింగ్లు కట్టు బాబు, ఉపాధి కల్పించు బాబు అని ఏ ప్రభుత్వం ప్రపంచంలో ఇస్తే అది గుడ్ ఎకానమీ కాదనేది నా అభిప్రాయం. ఒక్క నిమిషం సార్, ఇక్కడ మన నిపుణులు ఉన్నారు. సో యాజ్ అ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ తిరుపతి రెడ్డి గారు, ఈ 4 రోజుల పోకడా మీకు ఏమర్థమైంది చెప్పండి సార్ ఫస్ట్. ఇట్స్ గుడ్ డిబేట్ అండి. బేసికల్గా ఈ 4 ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ ప్రధానమంత్రి మోడీ వచ్చి 20 లక్షల ప్యాకేజ్ అనౌన్స్ చేయగానే మార్కెట్లో కానీ మీడియాలో కానీ సోషల్ మీడియాలో కానీ ఎవ్రీవన్ అంటే జన్ధన్ ఖాతాలో మాకు ఒక 130 crores పాపులేషన్ ఉన్నారు, 20 lakhs crores డివైడ్ చేస్తే మాకు 14,000 రూపీస్ 15,000 రూపీస్ ఈచ్ పర్సన్కి మా అకౌంట్లో వస్తాయని చెప్పేసి అందరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు. అలా ఆ వైపుగానే చాలా డిస్కషన్ జరిగింది. కానీ గవర్నమెంట్ డీటెయిల్డ్ రిఫార్మ్స్ ఈవెన్ తో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ వాజ్ ఇంతకుముందు ఇవన్నీ కూడా బడ్జెట్లో మాట్లాడినప్పటికీ ఒక్కొక్క సెక్టార్ వైజ్గా అనలైజ్ చేసేసి లిక్విడిటీ పెంచడానికి, అంటే మన దగ్గర ఉన్న డబ్బుల్ని కొంతవరకు అప్పు రూపంలో తీసుకొని లిక్విడిటీ పెంచి తద్వారా మళ్ళీ అందరి బిజినెస్లు ఏ విధంగా అయితే ఇప్పుడు ఏవైతే ఇంతకుముందు అయితే ఎలా కంటిన్యూ అయినాయో మళ్ళీ అదే విధంగా కంటిన్యూ అవ్వడానికి ఎంఎస్ఎంఈలకి, తర్వాత నాబార్డ్ నుంచి అగ్రికల్చర్ వాళ్ళకి, తర్వాత ఎన్బిఎఫ్సిలో లిక్విడిటీ పెంచడానికి వేరియస్ ఫార్మ్స్లో స్కీమ్స్ అనౌన్స్ చేసేసి దానికి మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గ్యారంటీ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. దీని ద్వారా ఏదైతే మన ఆర్థిక పరిస్థితి ప్రజెంట్గా గత 2 నెలలుగా మందబడిపోయిందో దీనికి ఊతం ఇచ్చే విధంగా జరిగింది. కానీ కొంతవరకు ఈ మైగ్రెంట్ వర్క్ ఫోర్స్ కానీ ఇవన్నీ కానీ కొన్ని చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. బట్ విత్ దిస్ ఒకసారి కోవిడ్ కనుక మనకి కంప్లీట్గా ఎండ్ అవుతే మాత్రం ఈ ఎంఎస్ఎంఈస్లకి ఇచ్చే ఊతం ద్వారా కొంతవరకు మళ్ళీ పరిశ్రమలు తర్వాత సర్వీస్ రంగాలు అన్నీ మళ్ళీ పికప్ అయిపోయి మంచి ట్రాక్లోకి వచ్చే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి. కానీ ఎంతకాలం పడుతుంది అది ఆ మంచి ట్రాక్లోకి రావడం చెప్పండి? ప్రజెంట్ ఇప్పుడున్న ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్, ఎకనామిక్ క్రైసిస్, ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ క్రైసిస్ చెప్పండి, మెడికల్ క్రైసిస్. ఇప్పుడున్న క్రైసిస్ ప్రకారం మాత్రం మనకి కోవిడ్ కనుక ఒకవేళ కనుక స్లో డౌన్ అవుతే డెఫినెట్గా ఫ్రమ్ జనవరి ఆర్ బై ఏప్రిల్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏప్రిల్ నుంచి మనం పికప్ అవ్వడానికి చాలా స్కోప్ ఉంది. ఇప్పుడున్న గవర్నమెంట్ రిఫార్మ్స్ వల్ల ఏంటంటే మేక్ ఇన్ ఇండియా కాన్సెప్ట్కి ఎక్కువ గవర్నమెంట్ ప్రయారిటీ ఇస్తుంది. ఈరోజు చూసుకున్నట్టయితే 8 రంగాల్లో కూడా చాలా వరకు మనకి ప్రైవేట్ సెక్టార్ని పార్టిసిపేషన్ చేసే విధంగా పీపీపీ ద్వారా కానీ తర్వాత మనకి ఏదైతే మనకి ఇండస్ట్రియల్ క్లస్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మ్యాక్సిమం యూటిలైజేషన్ వాటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్కి తద్వారా ఎక్కువ మందిని కంపెనీస్ మన ఇండియాలో పెట్టుకునే విధంగా ప్రోత్సాహాలు ఇవ్వడం జరిగింది. దీనివల్ల మనకి డౌన్ ద లైన్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏప్రిల్ నుంచి మాత్రం ఇండియాకి కొంత బెనిఫిట్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వచ్చిన స్పీచ్లు అన్నింటిలో కూడా మనకి జీవీ రెడ్డి గారు బహుశా మీరు కూడా చెప్పొచ్చు, అండ్ అలాగే తిరుపతి రెడ్డి గారు కూడా మనకి గతంలో ఆల్రెడీ ఇచ్చేసిన కూడా ఇంక్లూడ్ చేశారు. సో మొత్తం అంతా ఒక వర్గం ఒక వర్షన్ ఏమిటంటే లెక్కలు చూసుకుంటే మొత్తం అంతా కలిపి 10%, 12% కూడా తేలదని చెప్పి జీవిరెడ్డి గారు మీ లెక్కలు ఏం చెప్తున్నాయి చెప్పండి. ఒకటే మేడం, 20 lakhs crores ప్యాకేజ్ ఇలాంటి అయితే 200 లక్షల కోట్ల ప్యాకేజ్ కూడా ప్రకటించవచ్చు. అది ఈ కైండ్ ఆఫ్ రిఫార్మ్స్ అంటే ఇట్ డస్ నాట్ 20 lakhs కాదు 200 lakhs కోట్లు కూడా ప్రకటించవచ్చు. ఎందుకంటారా బుల్షిట్ అంటా. నేను ఏమంటానంటే నువ్వు పార్ట్ ఆఫ్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చేసి ప్యాకేజ్ ఎలా అంటావు అసలు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈరోజు 49% ఉంది మేడం ఎఫ్డిఐ డిఫెన్స్లో, దాన్ని 74% పెంచారు. సో దట్ మనకి ఎఫ్డిఐ రూపంలో ఇంకో మిగతా కాస్త 25% ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దెన్ హౌ కమ్ ఇట్ విల్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్యాకేజ్? అది 25% పెరిగింది. ఎస్ ఒకటి. రెండోది వచ్చేసరికి బొగ్గు అడిషనల్గా తీసినట్లయితే ఇన్సెంటివ్స్ ఎప్పుడు ఉంటుందా? ఇన్సెంటివ్
కొత్తగా ఈ రోజు ఇచ్చేది ఏంది, ఎవ్రీ మంత్ మీరు వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఇంటర్నల్, ఇవన్నీ దిస్ ఆర్ ఆల్ ఇంటర్నల్ మ్యాటర్స్ యూ ఎక్స్పోజ్డ్. ఈ రోజు వచ్చి మీరు బయటికి చెప్పారు. అసలు యాక్చువల్గా మీరు 4 గోడల మధ్యలో మీ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, కన్సర్న్ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ అండ్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కూర్చొని మాట్లాడుకున్న విషయాన్ని మీరు బయటకు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పి అదేదో ప్యాకేజ్ అంటే ఎలాగూ. సెకండ్ థింగ్, ఎంఎస్ఎంఈలకి 3 లక్షల కోట్ల రూపాయలు అప్పిస్తున్నారు. అప్పిస్తే హౌ కమ్ ఇట్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్యాకేజ్ 20 lakhs crores? అప్పిస్తున్నారు. అప్పులో కూడా అప్పు ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే 42 వాటెవర్ ఎన్నో లక్షల పరిశ్రమలు ఉపయోగపడుతుంది. 45 లక్షలు 45 లక్షల పరిశ్రమలకి మీరు చూస్తే యావరేజ్ సైజ్ ఆఫ్ ద లోన్ 6,60,000 అండ్ దే ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద హోల్ సైజ్ ఆఫ్ ద స్మాల్ అండ్ మైక్రో యూనిట్స్ ఫ్రమ్ 1 crore to 10 crores. అక్కడ అసలు అంటే అంటారు చూడండి ఏ ముక్కులోకి వస్తుందని చెప్పేసి చెప్తున్నాను కదా. అది కూడా నేను చెప్తున్నాను. అంటే ఇవన్నీ మాకు తెలియదు, ఫింగర్ మీద ఉండే లెక్కలు ఇవన్నీ మాకే పెద్ద. ఇప్పుడు మీరు బడ్జెట్ కాపీ తీసుకుని నేను ఏమంటానంటే ఎకనామిక్ సర్వే కాపీ తీసుకోండి. ఇది ఏదైతే ఈరోజు మేడం గారు చెప్పారో, ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు చెప్పారు, ఎకనామిక్ సర్వేలో క్లియర్లీ మెన్షన్డ్ ఇవన్నీ కూడా. అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ కంటిన్యూయస్ రిఫార్మ్స్. యూపీఏ 1లో ఉన్నది, యూపీఏ 2లో ఉన్నది, ఎన్డీఏ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో డిఫెన్స్ సంబంధించి కావచ్చు, బొగ్గు సంబంధించి కావచ్చు, విమానానికి సంబంధించి కావచ్చు, దీస్ ఆర్ ఆల్ కంటిన్యూయస్ రిఫార్మ్స్. మేడం లెట్ మీ టెల్ యు, ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా రిఫార్మ్స్ ఐటమ్స్ తీసుకొచ్చి మీరు ప్యాకేజీలు పెట్టారు. నేను ఒకటనేది, మార్చి 24వ తేదీన లాక్డౌన్ పెట్టిన తర్వాత మనకు వచ్చిన క్రైసిస్ ఏంటంటే ఆల్ ఆఫ్ షడన్ అన్ని ఇండస్ట్రీస్ క్లోజ్ చేయడం జరిగింది. ఉన్న పాలన పని చేసుకునే వాళ్ళకి పనులు అయిపోయినాయి. నేను ఒకటే చెప్తాను మేడం, వెదర్ ఇట్ ఇస్ 40 crores, 30 crores, 10 crores డజంట్ మ్యాటర్. నేనేమంటే ఇండియాలో 50% ఆఫ్ ద పీపుల్కి వాళ్ళ ఇన్వెంటరీ లెవెల్స్ అంటే బోత్ క్యాష్ అండ్ ఫుడ్ నిల్వలు ఇన్వెంటరీస్ యావరేజ్ 10 to 15 days కంటే ఉండడానికి అవకాశం ఉండదు. అవును, వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు చెప్తున్నాను, ఒక ఉదాహరణకు ఒక లేబర్, ఒక డ్రైవర్ ఉన్నాడు అనుకోండి మేడం, ఒక కార్ డ్రైవర్ పనిచేస్తే అతనికి 15,000, 20,000 రూపాయలు జీతం ఇస్తే తన ఖర్చులు పోగా మిగిల్చుకునేది ఎంత మిగిల్చుకుంటాడో ఒక 15 days ఇన్వెంటరీ ఉంటుంది తన క్యాష్. అలాంటిది ఈ రోజు నుంచి 50 రోజుల నుంచి తనకు లేదు, వర్క్ లేదు, మనీ లేదు. కొంతమంది ఇస్తుండొచ్చు, కొంతమంది ఇవ్వకపోవచ్చు. సో 15 days లేదా 1 month వేసుకోండి ఇన్వెంటరీ లెవెల్స్, వాళ్ళ ఫుడ్ అండ్ క్యాష్. నీకు 1 month తర్వాత మొత్తం ఎగ్జాస్ట్ అయింది కదా వాళ్ళ ఇన్వెంటరీ. ఇప్పుడు వాళ్ళ కండిషన్ ఆలోచించొద్దా? అదే కదా డిఫెన్స్ లో నేను రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చారు మేడం 40 వెల్కమ్ మెజర్. ఎవడు కాదన్నాడు దాన్ని? మాకు చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఒక మెజారిటీ సెక్టర్ చిన్న వ్యాపారస్తులు చాలా మంది ఒక ప్రకటన కూడా టూరిజం సెక్టర్ గురించి వినిపించలేదు సార్. ఎంత దారుణంగా దెబ్బతిన్నాయి. ఒక్కటే చెప్తాను, ఈ రోజు మోస్ట్లీ ఎఫెక్టెడ్ ఇండస్ట్రీస్ ఏం తెలుసా? ఒకటి టెక్స్టైల్, టూరిజం. ఇమ్మీడియట్గా అంటే డే టు డే కన్జంప్షన్ ఉండేవి అని ఒక్కసారి కుప్పగొలిపోయింది. ఇప్పుడు ఈరోజు బొగ్గు ఉంది మేడం, ఇన్సెంట్ ఇవ్వండి, నో డౌట్ వెల్కమ్ రిఫార్మ్స్. ఎవరు కాదన్నారు? విమానయానానికి, చిన్న నగరాలు ఇందులో COVID-19 క్రైసిస్ ప్యాకేజ్ లో చేర్చేసి మేడం ఒక నిమిషం ప్రకాష్ చెప్తాను, విమానాలని చిన్న నగరాలకి పంపిస్తామన్నారు. ఉదయ స్కీమ్ పంపించండి, కానీ ఇప్పుడు ఎందుకు? మీరు ముందు ఉన్న వాళ్ళకి కొన్ని ఒక ట్రాక్టర్ లారీ పెట్టి జనాలు తోలండి. విమానాలు ఓపెన్ చేసి జనం అటు ఇటు కదలడానికి మీరు ఎయిర్పోర్ట్ చిన్న ట్రక్ పెట్టి జనాలను తోడమని విమానాలు రేపు చిన్న టౌన్ లో తర్వాత తిప్పుతురు. మళ్ళా వాట్ ఇస్ ద ఛాలెంజెస్? చెప్పండి, హౌ ఫార్ ఇస్ దిస్? అండ్ తిరుపతి రెడ్డి గారు, డూ యు హావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ సార్ బిఫోర్ ప్రకాష్ రెడ్డి గారు? అంటే ఆయన కొంచెం టైం ఇచ్చి మాట్లాడిద్దాం సార్ చేతని. ప్రెసెంట్ గా మన జీవి రెడ్డి గారు చెప్తున్నట్టుగా ఈజ్ టాకింగ్ అబౌట్ స్మాల్ అండ్ మీడియం అండ్ బిలో ప్రావర్టీ లైన్ పీపుల్. బట్ ఇక్కడ ఈ రోజు డిస్కషన్, ఈ రోజు అయితే నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఏదైతే వచ్చారో ఇట్స్ అ బ్రాడర్ కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్లీ రిగార్డింగ్ ది విజన్ డాక్యుమెంట్. ఇట్స్ లైక్ విజన్ డాక్యుమెంట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ we can whatever it is called. బట్ ఏదైతే డెసిషన్ తీసుకున్నారో కోల్లో కానీ, ఏరోస్పేస్లో కానీ, మైనింగ్లో కానీ, దీనివల్ల యాజ్ ఆన్ టుడే కోవిడ్కి లింక్ లేకపోవచ్చు. బట్ దిస్ విల్ బికమ్ మనకేమవుతుందంటే నెక్స్ట్ వచ్చే కమింగ్ మంత్స్లో చాలా వరకు ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్, చాలా మందికి ఫీడింగ్. ఇప్పుడు మనం కొన్ని సెక్టర్స్ని మనం ఎఫ్డీఐ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఫారిన్ ఫండ్ మనకి ఇన్ఫ్లో వస్తుంది. దాని ద్వారా అగైన్ కొన్ని సెక్టర్స్ రెడీగా ఉన్నారు సార్. మొత్తం గ్లోబల్ క్రైసిస్ నడుస్తుంటే దేర్ ఇస్ ఎ పాండమిక్ గోయింగ్ ఆన్, కంట్రీస్ ఆర్ సఫరింగ్ అట్ దేర్ ఓన్. వాళ్ళ ఏంటి చాలా ఎయిర్ స్పేస్ రంగంలో, మనకి ఏవియేషన్ రంగంలో చాలా ఎయిర్లైన్స్ మూతపడుతున్నాయి. దే ఆర్ ఫైలింగ్ ఫర్ బ్యాంక్రప్సీ. తిరుపతి రెడ్డి గారి రిఫార్మ్స్ అన్ని కూడా వి ఆర్ వెల్కమింగ్, నో డౌట్. ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్ ఇస్ దట్ మే బి నాట్ రిలేటెడ్ టు ఇమిడియేట్ COVID impact as on today. But we are asking why is it not related? That is the point. ఎందుకు related కాదని? ఎందుకంటే ఇది ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్. మీకు ఎలా ఉందంటే ఇది తలనొప్పి వస్తే తలనొప్పికి మందు వేయకుండా. చెప్పండి సార్ ప్రకాష్ రెడ్డి గారు. వారు ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ చెప్పారు, మీరు అడిగారు, చెప్పారు ఎప్పటి వరకు మీరు అంటే ఈ పరిస్థితులు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ప్యాకేజ్ ఎప్పటి వరకు ఒరిజినల్ సిచ్యువేషన్ పోతుందండి.
వారు ఏమనంటే కండిషనల్లీ కరోనా కనుక దాన్ని ఇంటెన్సిటీ తగ్గితే పోతుందని చెప్పారు. నేను దానికి యాడింగ్ ఒక పాయింట్ చెప్పి మిగతా వారు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్తాను. జూన్ 5th or 10th ఇండియాకు మాన్సూన్ వచ్చేస్తుంది. భారతదేశంలో ఇప్పటికీ మనం ఒప్పుకోకపోయినా 58% డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్. వ్యవసాయ ఆధారితమది. నాగళ్ళతో చేస్తారా, తాళ్ళు కడతారా, లేకపోతే విత్తనాలు సప్లై చేస్తారా, ఎరువుల కంపెనీలు కావచ్చు, ఎరువుల కంపెనీలు, విత్తనాల కంపెనీలు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ, మీరు ఏ కేటగిరీ అనుకోండి, 58% పాపులేషన్ స్టిల్ డిపెండెన్స్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ కూడా కావచ్చు, ఏవైనా కావచ్చు. గుడ్ మాన్సూన్ ఖచ్చితంగా మీరు అక్టోబర్ నవంబర్ వరకు రివైవ్ చేసేస్తుంది మేడం. ఒకవేళ బ్యాడ్ మాన్సూన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఇన్ మై హ్యాండ్స్. 2 కరోనాలు ఇంతకంటే 4 గంటల కరోనాలు వచ్చినా కోలుకోవాలని స్థితి కూడా దేశం పోతుంది మేడం. ఇది అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఇది. ఎందుకంటే ఒక కరువు మన 1972 నాకు ఇందిరాగాంధీ, నేను కూడా చాలా చిన్నగా ఉన్నాను అనుకుంటుంటే విన్నా నేను. ఒక కరువు భారతదేశాన్ని అనేక సమస్యలకు తీసుకుపోయింది. ప్రపంచంలో కూడా మన రష్యాకు పోదామా, అమెరికా పోదామా అనేటువంటి ఒక చర్చను తీసుకుపోయి అనేక సమస్యలను తీసుకొచ్చి పెట్టింది ఒక కరువు. ఉత్తరప్రదేశ్ డెల్టా కూడా ఎండిపోయినటువంటి రోజులు. అందుకోసం నేనేమంటున్నా, ఒక మాన్సూన్ ఖచ్చితంగా ఈ దేశాన్ని మళ్ళీ అక్టోబర్ నవంబర్ వరకు మళ్ళీ ట్రాక్ మీద పెడుతుంది, గ్యారంటీగా పెడుతుంది. అది నేను పూర్తి విశ్వాసంతో చెప్పాలి. ఎందుకు అంటే వారికి కూడా చార్టెడ్ అకౌంటెంట్, వారు ఎక్స్పర్ట్ కూడా. ది జీడిపిలో కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వ్యవసాయం తక్కువైనా కూడా డిపెండెంట్ పాపులేషన్ యొక్క దాని మీద ఆధారపడిన జనాభా యొక్క ఆర్థిక కొనుగోలు శక్తి కనుక పెరిగితే, మీరు ఇంత చెప్తుంది మన కొనుగోలు శక్తి పెరగాలనే కదా. కొనుగోలు శక్తి కనుక పెరిగితే అందుకోసం మాన్సూన్ వస్తే ఖచ్చితంగా పెరుగుతుంది. వ్యవసాయం అంటే పంటలు పడితే ఖచ్చితంగా పెరుగుతుంది. అందుకోసం ఒక్కొక్క పాయింట్ నేను ఒక పాయింట్ చెప్తాను. ఇది కనుక పెరిగితే ఖచ్చితంగా ఆ పరిస్థితి వస్తుంది. అది పెరిగినా వాళ్ళకి నష్టం రాకుండా ఉండడం కోసం అనేక మెజర్మెంట్స్ తీసుకున్నారు. అటు ఒకవేళ మంచి మాన్సూన్ వచ్చినా, మంచి పంటలు పండినా వాళ్ళ చేతిలో డబ్బులు ఒకటే పెట్టుబడి కూడా రానటువంటి పరిస్థితులు కూడా వస్తాయి. నేను అందుకోసమేనంటే ఈ మార్కెటింగ్ సహా, విత్తనాలతో సహా, ఎరువులతో సహా అనేక రంగాల్లో, వ్యవసాయ రంగంలో ఒక పెద్ద మార్పు కోసం, అది విప్లవాత్మకమైన మార్పు కోసం మొన్న ప్రకటనలు జరిగాయి. కాబట్టి ఈ మార్పు రాబోయేటువంటి వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరానికి, అంటే ఇప్పుడు నడుస్తున్న ఆర్థిక సంవత్సరంలో వ్యవసాయ సంవత్సరం అనుకోండి, మనకు రోహిణి కార్డు నుంచి వ్యవసాయ సంవత్సరం స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకుంటే అదే జూన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. నెంబర్ 1 58%. నేను 58% యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతుల గురించి చెప్పాను. నేను రిమైనింగ్ 42%లో 10-20% ఖచ్చితంగా ప్రైవేటు, ఏదైతే బ్యూరోక్రసీ, ఎంప్లాయీస్ ఈ కేటగిరీ ఉన్నారు. మీరు ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్లో కూడా అనుకోసం చెప్పండి, ఈ 58% కొనుగోలు శక్తి కనుక పెరిగితే ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ కూడా పెరుగుతుంది. నెంబర్ టూ అన్నిటికంటే అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎక్కడ కూడా గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం, ఏవైతే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గత 10 సంవత్సరాలుగా గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం ఖచ్చితంగా గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థలో కొనుగోలు శక్తిని పెంచిందని చెప్పుకుంటున్నప్పుడు, దానిని కూడా తగ్గించకుండా ఇప్పుడు పెంచడం జరిగింది. పని దినాలు పెంచారు, రోజుకి ఇచ్చేటువంటి కూలీని కూడా పెంచారు. అది కూడా అంటే ఇదివరకు బడ్జెట్లో 60,000 కోట్లు ఇస్తే ఇప్పుడు 75,000-80,000 కోట్ల దాకా కూడా పోయినాయి. కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో నేను 3 ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. నేను ఇప్పుడు ఆ లెక్కగానే మొత్తం చర్చలో I can tell you 30 examples, but I have narrated only 3 examples. సిగ్నిఫికెంట్ మెజారిటీ కొనుగోలు శక్తి పెరుగుతుంది, ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్తున్నారు. ఆ మిగిలిన వాళ్ళలో కూడా గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం కింద నంబర్ ఆఫ్ ఇది పెరుగుతున్నారు, అలాగే రోజు కూలి కూడా పెరుగుతుంది. కాబట్టి అన్ని విధాలా అందరికి డబ్బులు వచ్చేస్తే అందరు కొనేసుకుంటారు అంటారు. మనమే తయారు చేసుకుంటాం, మనమే కొనేసుకుంటాం. ఎవ్రీ ఇయర్ మాన్సూన్ వస్తుంది, ఎప్పుడో ఒకసారి మిస్ అవుతుంది. ఖరీఫ్ సీజన్, రబీ సీజన్లో 2 సార్లు మాన్సూన్ ఉంటుంది, వర్షాలు పడితే పంటలు పండించుకుంటారు. అది కాదు నేనేమంటానంటే, ఇవన్నీ ఈరోజు ఏదైతే చెప్పారో ఇది సందర్భం కాదంటాను. చేయొద్దు అనట్లేదు, తప్పు అనట్లేదు. ఈరోజు తెచ్చిన రిఫార్మ్స్ నేను తప్పుడు రిఫార్మ్స్ అనట్లేదు, లేకపోతే చేయొద్దు అనట్లేదు. వీ వెల్కమ్ అండ్ విల్ సపోర్ట్. ఒక్కటే స్వప్న గారు నేను చెప్పేది, ఈరోజు ఏంటి, ఒక్క నిమిషం నేను చెప్తాను. ఒక్కటే ఈరోజు మన ఛాలెంజెస్, కోట్ల మంది రోడ్ల పైన ఉన్నారు. మీరు కరీంనగర్కో లేకపోతే వరంగల్కో విమానాలు తర్వాత తిప్పుదురు, ముందు వెళ్ళిన ఒక చిన్న ట్రాక్టర్లో ఒక చిన్న లారీలు పెట్టి వాళ్ళని ఊర్లో చేర్చండి. సెకండ్ థింగ్, ఒంటి మీద 2 జతలో 3 జత బట్టలతోటి 50 రోజుల నుంచి బతుకుతున్నారు. అది వాళ్ళకి ఇళ్ళ చేర్చి మంచి బట్టలు ఇచ్చి, తర్వాత ఫుడ్ లేక చిన్న పిల్లలు, లేడీస్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి చాలా సమస్యలు ఉంటాయి. లేడీస్ వాళ్ళకి ఏదో ఫుడ్ వచ్చి వాళ్ళకి కొంచెం సంజయ్ రెడ్డి గారు ఇలాంటివి సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి. వీటిని ముందు మీరు అడ్రస్ చేయండి. అండర్స్టాండబుల్లీ బిలో పవర్టీ లైన్ ఉన్న వాళ్ళందరిదీనండి, దే ఆర్ ద సిగ్నిఫికెంట్ లాట్, దే ఆర్ ఆల్వేస్ అడ్రస్. దేర్ ఈస్ ఆల్సో అ లాట్, అ సెక్టర్, అ సెక్షన్, వాళ్ళు జీతాలు ఇచ్చుకోలేక వాళ్ళ బిజినెస్లు పడిపోతుంటే, ఎందుకంటే బిలో పవర్టీ లైన్ వాళ్ళకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉండవు, చాలా తక్కువ వాళ్ళకి. అంటే ఇలాంటి ఒక పరిస్థితి వస్తుంది, వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసి డబ్బులు వాళ్ళవి మొత్తం అన్ని ఖాళీ అయిపోయి
కంప్లీట్గా జేబులు ఖాళీ అయిపోయే పరిస్థితి. వ్యాపారాల్లో డబ్బులు పెట్టిన వాళ్ళు ఈ 3 నెలల నుంచి పరిస్థితి మొత్తం రంగం కూడా కుదేలైపోయి హాస్పిటాలిటీ రంగం ఏమైపోతుంది? వాట్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్? రెస్టారెంట్స్కి ఏమైపోతాయి? వీటి గురించి అసలు అంటే అడ్రస్ చేయకపోవడం ఏంటి? మెడికల్ రంగం రాబోయే రోజుల్లో మనం బయటకు వెళ్తే కరోనా కేసులు పెరగచ్చు, పెరిగినప్పుడు మేము హాస్పిటల్ కోసం ఇంత ఫండ్ తీసి పెట్టాం, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ లో ఇంకా మెరుగైన ఫెసిలిటీస్ అందించబోతున్నాం, మెడికల్ గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు ప్రజల గురించి ఒకటి వలస కార్మికులే కాదు, గ్రామాల్లో చిన్న చిన్న పట్టణాల్లో నగరాల్లో నివసించే వాళ్ళు కూడా ఆర్థికంగా దెబ్బతిని ప్రజల వరకు. ఇక రెండో పార్ట్ వచ్చేసరికి బిజినెస్ పీపుల్ వరకు మీరు చెప్పినట్లు ముఖ్యంగా టూరిజము, హోటల్ ఇండస్ట్రీ, టెక్స్టైల్, రిటైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, వీళ్ళందరూ కుప్పగూలు ఉన్నారు. వాళ్ళని ఏం అడ్రస్ చేశారు? ఈరోజు విజిఎఫ్ వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండ్ 20% 30% పెంచారు. ఇవ్వండి. ఇప్పుడు ఎందుకు? నేనేమంటాను మేడం, రోడ్ల పైన ఉన్న వాళ్ళకి, ఆకలితో ఉన్న వాళ్ళకి ముందు ఇవి అడ్రస్ చేయండి. మీరు ఇవి అడ్రస్ చేసిన తర్వాత తిరుపతి గారు మాట్లాడాక నేను 2 minutes చెప్తాను. ఒక పాయింట్ ఏంటంటే వలస కార్మికులు అడ్రస్ చేయాలా, కేంద్రం అడ్రస్ చేయాలన్నా, రాష్ట్రాలు అడ్రస్ చేయాలడానికి మీకు నేను క్లారిటీ ఇస్తాను. కేంద్ర ప్రభుత్వం 1000 కోట్ల రూపాయలు వలస కార్మికుల యొక్క సంక్షేమం కోసం ఇచ్చింది. 1000 కోట్ల రూపాయలు భారతదేశంలో, అంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా నాకు తెలిసి 30 కోట్ల రూపాయలు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వచ్చేటట్టు మన జనాభా 22గా నేను రఫ్లీ ఫిగర్ చెప్తున్నా. కలెక్టర్ దగ్గర నుంచి, విలేజ్ ఆఫీసర్ దగ్గర నుంచి, విఆర్ఓ దగ్గర నుంచి చీఫ్ సెక్రటరీ వరకు అది కేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారు బీఎస్ఎఫ్ జవాన్లు, సిఎస్ఎఫ్ జవాన్లు పెట్టి వలస కార్మికులు ఆపడం కుదరని పని. బడ్జెట్ ఫండ్స్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు వచ్చినప్పుడు రాష్ట్ర ట్రెజరీ నుంచి కలెక్టర్ రెవెన్యూ వ్యవస్థ కింద పూర్తిగా కంట్రోల్ చేయాల్సింది రెవెన్యూ వ్యవస్థ, ఇక్కడ కలెక్టర్లుగా డైరెక్ట్ చేయాల్సింది. ఈ వ్యవస్థ విఫలమైంది అంటున్న ఈ రాష్ట్రంలో, చాలా రాష్ట్రాల్లో కూడా. ఎందుకు విఫలమైందని కారణాలు వేరే. దిస్ ఇస్ వన్ రీజన్. అంటే వలస కార్మికులు మీరు చూపించారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. చూపించుకోవడానికి ఆహారం దొరకలేదా, దొరికిందా నెంబర్ 1. రెండో పాయింట్ ఏంటంటే మీరు కార్డు ఉన్నా లేకపోయినా వలస కార్మికులకు ప్లస్ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం అదనంగా 5 కిలోల బియ్యం, 1 కిలో కందిపప్పు ఇవ్వమని చెప్పింది. ప్లస్ 5 కిలో కందిపప్పు సరిపోతుందా, బియ్యం సరిపోతా కాదు, నేను మళ్ళీ దానికి క్లారిటీ ఇస్తాను. దీనికోసం కూడా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి, వేరే రాష్ట్రం దగ్గర నా దగ్గర లేవు కానీ 1261 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చింది ఈ రాష్ట్రానికి. నెంబర్ 2 అదేంటి ఈ నిధులు అంటే ఇవన్నీ మీరు ఎక్కడ ఉపయోగించారు, ఏమి ఉపయోగించారు అనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ సిస్టమ్ ఇక్కడే ఉంటుంది కాబట్టి, అంటే దీన్ని అమలు చేసే వ్యవస్థ ఇక్కడే ఉంటుంది కాబట్టి. నెంబర్ 2 అదొకటే కాదు, ఈవెన్ మీరు అడిగిన భవన నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమానికి ఆ సంక్షేమ నిధి నుంచి ఈ రాష్ట్రానికి 126.44 కోట్లు ఇచ్చారు. అదే లెక్క కూడా ఉంది. మరి ఇవి ఎవరికి ఇచ్చారు? భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఏడున్నారు, ఎక్కడెక్కడ ఏ నిర్మాణ రంగంలో ఎవరు పనిచేస్తున్నారో మీ లెక్కలు చెప్పాలా, ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లెక్కలు చెప్పాలి. కేంద్రం వచ్చి డైరెక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ సిస్టమ్స్ లేవు మేడం, రాష్ట్రాలే దాన్ని అంటే దాన్ని నిర్వహించే. ఆర్టికల్ 352 అనేది ఒకటి ఉంది. అది జరిగే పరిణామాలు తెలవక కాదు. నిర్మలా సీతారామన్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం గురించి మాట్లాడలేదు. కంట్రీకి ఇచ్చారని చెప్తున్నాను. కంట్రీకి ఇచ్చారు 1000 కోట్లు అని చెప్పాను. తెలంగాణ గురించి మాట్లాడితే నిర్వహణ వ్యవస్థ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేటువంటిది పూర్తిగా రాష్ట్రాల బాధ్యత. నెంబర్ 2 అన్నిటికంటే ఇంట్రెస్టింగ్ అన్నారు మీరు గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి మనం ఇలా అనుకుంటున్నాం కదా. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీకు ఎక్కువ నేను బయట ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే అర్థం చేసుకోవడం కోసం అంటే తెలుగు వ్యూవర్స్ కాబట్టి, ఈ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ గారు ఒక ప్రకటన చేశారు. మొత్తం మొక్కజొన్నలు వడ్లు కనుక కొంటే ఎంత ఇస్తున్నట్టు 30,000 కోట్ల రూపాయలు తెలంగాణ గ్రామాలలో వడ్లు మొక్కజొన్నలు కొంటే వచ్చేస్తాయని చెప్పినారు. ఇది అంటే స్మాల్ మనీ. 30,000 కోట్ల రూపాయలు రైతు చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోతే రైతులు రైతు కూలీల చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయినాయి పైసలు. వెళ్ళిపోయినాయి కదా మరి లెక్క. మరి కొన్నారు కదా 44 లక్షల కోట్ల టన్నుల వడ్లు కొన్నారు, ఇన్ని మొక్కలు కొన్నారు, ఇంత డబ్బులు మరి పోయినాయి కదా ప్రజల దగ్గరికి. అంటే మేము ఇచ్చినామని చెప్తున్నారు కదా రోజు, మరి పోయినట్టే కదా. అంటే అంత లిక్విడ్ మనీ ఈ రోజు తెలంగాణ రైతులు రైతు కూలీల దగ్గర ఉంది అనే కదా మనం ఈరోజు అనుకుంటుంది. మరి మీరు మేడం ఇవ్వరని కాదు, ఈ మొత్తాన్ని ఎవరికి అమ్ముతారు తెలుసా మేడం? ఎఫ్సిఐకి అమ్ముతారు. ఎఫ్సిఐ డబ్బులు ఇస్తుంది. మళ్ళీ ఎవరివ్వరని కాదు, ఎఫ్సిఐ ఇస్తుంది పైసలు. ఇవి ఎఫ్సిఐ అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వమే. అంటే కొనుగోలును పెంచడం వల్ల ప్రజల లోపలికి డబ్బు లిక్విడేట్ అందుకోసమే 4 L's చెప్పినప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాలి మేడం. ప్రధానమంత్రి గారు లా, లిక్విడిటీ, లేబర్ వాటి గురించి 4 L's చెప్పినప్పుడు ల్యాండ్, లా, లిక్విడిటీ. ఇప్పుడు లిక్విడిటీ గురించి నేను మాట్లాడండి, ఒకటే పాయింట్ మాట్లాడండి. తెలంగాణ ప్రజల్లో లిక్విడిటీ ఉందా లేదా అనేది మీరు జడ్జ్ చేయండి. ఇప్పుడు మీరు
రైట్, అది FCI ఇస్తుంది. FCI ద్వారా బ్యాంకుల ద్వారా ప్రజలకు పోయిందని మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఎందుకంటే వ్యవస్థలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీన్ని నిర్వహిస్తుంది. చిన్న విరామం తీసుకునే ముందు తిరుపతి రెడ్డి గారు సార్ చెప్పండి, ఇప్పుడు ఇవాళ ప్రయారిటీస్ గురించి బ్రేక్ తర్వాత మాట్లాడదాం. ఇవాళ ప్రకటించిన వాటి గురించి ఇక్కడ ప్రధానంగా డిస్కస్ చేయాల్సింది ఒక తెలంగాణ స్టేట్ కదండి. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిన రిఫార్మ్స్, నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, జస్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిన రిఫార్మ్స్ టోటల్ గా మన ఇండియా వైడ్ గా వచ్చినవి. దీంట్లో వేరియస్ సెక్టార్స్ ఉన్నాయి. ఇంతకుముందు జీవి రెడ్డి చెప్పినట్టు కానీ, లైక్ మనం డిస్కస్ చేసినట్టుగా కానీ వేరియస్ సెక్టార్స్ చాలా వరకు సఫర్ అయినాయి. టూరిజం, హాస్పిటాలిటీ, రియల్ ఎస్టేట్, కన్స్ట్రక్షన్ కూడా అంత డిప్లో ఉంది. అన్ని సెక్టార్లు ఇంపాక్ట్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యాజ్ ఏ పాలసీ డెసిషన్లో ఈ 20 lakhs crores వైడ్గా కవర్ చేశాయి ఆల్ సెక్టర్ని. అంటే మైగ్రెంట్ పీపుల్ అంటే కోవిడ్ ఇంత లాంగ్ టైం ఉంటుందని చెప్పేసి నో వన్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. కొంతమంది ఇక్కడే వర్క్ చేసుకుందాం ఉందామని చెప్పేసి హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ చాలా రోజులు స్టే చేయలేం కాబట్టి తప్పని పరిస్థితుల్లో వెళ్ళాలి. ఒకసారి ఒక 5 days మన హోమ్ టౌన్లో ఉందామని వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. వాటికి గవర్నమెంట్స్ మనం చూసుకున్నట్టు కొంత మెజర్స్ తీసుకున్నాయి. కొన్ని ల్యాప్సెస్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి. మనం చూస్తున్నట్టు ఇప్పుడు మీరు చూపెట్టిన వీడియోలో కూడా చూసుకున్నట్టయితే ఫుడ్ కోసం పీపుల్ ఆన్ ద రోడ్స్ అలాంటివి జరుగుతున్నాయి. సో దానికి ఇంకొంచెం స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అంటే డౌన్ ద లైన్ పీపుల్, లోకల్ పీపుల్ ఇనిషియేటివ్ తీసేసుకొని కొంత మైగ్రేట్ పీపుల్ని ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు, వాళ్ళ ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు, ఇంతకుముందు వాళ్ళు ఏ కంపెనీలో చేశారు, వై దే ఆర్ మూవింగ్ టు దేర్ విలేజెస్, అక్కడ ఎక్కడెక్కడ మనకు బ్రిడ్జ్ గ్యాప్ లాగా ఫిల్ చేసుకొని అక్కడ వాళ్ళకి ఫుడ్ ఫిల్ చేస్తే అది బాగుంటుంది. వెరాస్ అదర్ సెక్టార్స్ ఈజ్ కన్సర్న్. ఈ కోవిడ్ అనేది మనం వస్తుందని నో వన్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. ఇట్స్ ఇంపాక్ట్ టు ద ఎంటైర్ వరల్డ్. ఇంతకుముందు ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లమ్ హుదూదో లేకపోతే ఏదైనా చిన్న ఇష్యూ వచ్చిందంటే ఒక ప్రాంతానికే పరిమితం అయ్యేది. ఇదేమో మొత్తం దేశానికి మొత్తం ప్రపంచానికి అయిపోయింది అనమాట. సో నో వన్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దిస్. ఇప్పుడు మనకి ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ కానీ, స్టాక్స్ లెవెల్స్ కానీ, ఈవెన్ మనకి జనరల్ స్టోర్లో కానీ స్టాక్స్ లేవు. ఎందుకంటే నో వన్ ఇస్ ప్రిడిక్టెడ్. ఎవరైతే ఇన్వెంటరీ లెవెల్ అవసరం ఉంటుందో అంతవరకు ఆర్డర్ చేశారు, అంతవరకే 15 days 2 months పెట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు ఏంటో ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ప్రొడక్షన్ ఆగిపోయింది. సో ఈ గ్యాప్ అనేది మళ్ళీ రీస్టేట్ అనేది ఎప్పుడవుతుందంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడే ఆపరేషన్లోకి వస్తున్నాయి. వన్ బై వన్ మళ్ళీ ఫస్ట్ ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్, తర్వాత టెక్స్టైల్, ఇలాంటి సెక్టార్స్ అన్ని ఓపెన్ అయిపోయిన తర్వాతనే గ్యాప్ వస్తుంది. కానీ ఇన్స్టంట్ గా ఇమీడియట్ గా మాత్రం ఒక 6 months for the economy మినిమం పడుతుంది. ఈవెన్ కమ్ బ్యాక్. ఒక్క నిమిషం జీవి రెడ్డి గారు, లెట్స్ టేక్ ఎ షార్ట్ బ్రేక్ తర్వాత ఇప్పుడున్న అంటే పరిస్థితులు మనకి అడ్రస్ కాని రంగాల గురించి మాట్లాడారు. మరి వాటి పరిస్థితి ఏమిటి, వాళ్ళు ఎక్కడ చేతులు ఎత్తేసి ఏం చేయాలని చెప్పి. I'll just highlight those reforms which are worth recalling, and on those reforms it was public knowledge and all of you all covered extensively the efforts that had gone to take everybody on board so that those reforms become everyone's reform. DBT, the direct benefit transfer, today it's become very useful for us to be able to directly give money in the hands of people. GST, which had been pending for a very long time, all states were taken on board and GST brought in one nation, one market. IBC, companies waited for decades to have their insolvency related matters settled. Limited success was felt through the various other programs, schemes which existed, SURFACE or BIFR and so on. Then the several steps which were taken for ease of doing business, so that India becomes an attractive destination for investment. You also had the public sector banks reforms, not only just infusing some equity, but also making sure that they become professionally managed, although they are public sector banks and performing well, but still they needed to have more professionalism. So that was also, and giving independence for them, because that's an area in which I would take extreme pride to say, between 2014 until today, you wouldn't have had one phone call going to any one of the banks saying, give this loan to my cousin or my whoever. No cronyism has been developed through the banks. Direct taxation reforms, Revenue Secretary is here. Most unexpected time, the country saw that a drastic step had been taken, drastic but in a favorable sense. Power sector reforms, Uday was a scheme which was brought in with a great sense of wanting to clean up that sector. It has its challenges, but it was a daring reform. Coal sector and also water and irrigation. There are many such I can list, but Prime Minister Modi has been absolutely consistent in making sure reforms are taken up. So structural reforms are the focus of today's announcements. Today's announcements are focusing on structural reforms, the sectors in which these measures will be impacting.
are those sectors with these reforms which are going to be the new horizon for growth. And therefore, we see great potential in more investments which can be drawn with the reforms that we are announcing today. More production can be clearly marked, and certainly it will lead to a lot more employment possibilities. We can actually start off with some preliminary slides before I go into talking about today's announcements, which will explain all the steps that we've taken in the recent past to make sure that investment come into this country and also make India a far more business-friendly destination. Before I go into that, it is important for us to recall. ఒక కంప్లీట్ లాక్డౌన్ పరిస్థితికి వెళ్ళింది. అండ్ ఈ లాక్డౌన్ అంటే ప్రాణాలని రక్షించుకోవడానికి ప్రతి వాళ్ళు ఇంటి పట్టునే ఉండాలి, గడప దాటకూడదు అనే ఒక కనీ విని ఎరుగని నభూతో న భవిష్యత్తి అనే విధమైన ఒక ఆంక్షని కేంద్రం విధించింది. ఇది ప్రజల ప్రాణాల్ని కాపాడడానికి కోవిడ్-19 అనే ఒక దారుణమైన మహమ్మారి, ప్రపంచాన్ని కుదిపేసిన మహమ్మారి నుంచి మనం రక్షించుకోవడానికి మనందరం అవలంబించిన ఒక మార్గం. అయితే 50 రోజుల తర్వాత ప్రధానమంత్రి ఒక్కసారిగా తెరపైకి వచ్చి ఒక భారీ ప్యాకేజీని ప్రకటించారు. గత 3-4 రోజులుగా ఆర్థిక మంత్రి ఈ ప్యాకేజీ తాలూకు వివరణ ఇస్తూ వచ్చారు. 20 లక్షల కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక సాయం వివిధ రూపాల్లో ప్రజలకు అందుతుందని చెప్పి హామీ ఇస్తూ వచ్చారు. అయితే ప్రస్తుతం నిజంగానే ఈ గత 2-3 నెలల సంక్షోభం, ఆర్థిక సంక్షోభంలోకి పడిపోయిన అనేక మంది ప్రజలు కావచ్చు, అనేక రంగాలు కావచ్చు, వాళ్ళకి ఈ ప్రస్తుతం అనౌన్స్ చేసిన ప్యాకేజ్ తక్షణం ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది? ఆర్థిక సంస్కరణలు అంటే దీర్ఘకాలిక మార్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో అమలు సాధ్యమా? గత 6 ఏళ్లలో కొనసాగిస్తున్న ప్రభుత్వ విధానాలు ఒక్కసారిగా రాత్రికి రాత్రి మారిపోతున్నాయంటే గత 5 ఏళ్లలో పరిస్థితులు సరిగ్గా లేవని అర్థం చేసుకోవాలా? వీటిపైనే మాట్లాడుతున్నాం. ప్రకాష్ రెడ్డి గారు భారతీయ జనతా పార్టీ అధికార ప్రతినిధి, సీనియర్ నాయకులు, డాక్టర్ బై ప్రొఫెషన్, ఆయుర్వేద డాక్టర్ అండ్ ఆల్సో డాక్టరేట్, అండ్ అలాగే జీవి రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ అధికార ప్రతినిధి, తిరుపతి రెడ్డి గారు ఆర్థిక రంగ విశ్లేషకులు అండ్ ఆల్సో చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ బై ప్రొఫెషన్. సో జీవి రెడ్డి గారు, ఇప్పుడు కోవిడ్ వచ్చింది, కేసెస్ ఆర్ డైనమిక్. ఎన్ని పాజిటివ్ కేసులు వస్తాయో, రికవరీ రేట్ ఎంతో, డెత్ రేట్, దిస్ ఆర్ ఆల్ కంప్లీట్ డైనమిక్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఇండియా, వరల్డ్ వైడ్. సో ఏ కంట్రీ ఎంత ఎఫెక్ట్ అవుతుందో నీకు తెలియనప్పుడు నువ్వు ఎట్లా ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ రిఫైన్ చేస్తావు? ఈ రోజు డిఫైన్ చేసి కూర్చుంటావు. ఇట్ ఈస్ నాట్ అవర్ కప్ ఆఫ్ టీ యాజ్ ఆఫ్ నౌ అంటా నేను. మొత్తం వరల్డ్లో కోవిడ్కి, కరోనాకి ఒక వ్యాక్సిన్ వచ్చిన తర్వాత, ఆగిపోయిన తర్వాత అప్పుడు డైనమిక్ ఖాతా స్టాటిక్ అవుతుంది. ఆ రోజు మనకు తెలుస్తుంది ఏ కంట్రీ మన మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఏ కంట్రీ మీద మనం డిపెండ్ అవుతాము, ఏ సెక్టార్స్లో మనం పెంచుకోవాలి, ఏ సెక్టార్లో పెంచకూడదు. వెరీ లాజికల్. ఇది మనకు తెలుస్తుంది. మీరు చేయండి, ఆ రోజు వీళ్ళు సపోర్టు. ఈ రోజు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? హోటల్ ఇండస్ట్రీ తీసుకుంటే పోతున్నారు, వాళ్ళకి జిఎస్టీ తగ్గించండి, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్ తగ్గించండి, ఇమీడియట్గా లిక్విడిటీ పెరుగుతుంది. అవును. తద్వారా అదేవిధంగా మిగతా సార్లు కూడా ఎక్కడెక్కడ ట్యాక్స్ రిఫార్మ్స్ మీ చేతులు ఉన్నవి, ఇది మనకు సంబంధించిన మాత్రమే. ఆ డబ్బులు చేతిలోంచి తీయక్కర్లేదు కూడా. ఇది ట్యాక్స్ రిఫార్మ్స్ అనేది మనకు సంబంధించింది మాత్రమే. వేరే ఒక్క నిమిషం, వేరే కంట్రీ వాళ్ళ కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉన్నదని మన సంబంధం లేదు. ఇది మన కంట్రీలో ఈవెన్ దో కోవిడ్ ఈజ్ డైనమిక్గా ఉన్నప్పటికి కూడా, మన నెంబర్స్ పాజిటివ్ ఎన్ని డైనమిక్గా ఉన్నప్పటికి కూడా ట్యాక్స్ అనేది నీ చేతిలో ఉంది. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 25% చేసుకున్నా దాన్ని 15%, జిఎస్టీని మేక్ ఇట్ 5%, 1 స్లాబ్కి తీసుకురండి. ఇంకా వీలైతే వివిధ సెక్టార్లకు డిఫరెంట్ రేట్స్ తగ్గించండి. తద్వారా ఏమవుతుంటే మీరు పంపు చేసి అట్లా చెప్పి వాళ్ళ లోన్ల కోసం అని చెప్పేసి ఆడిటర్ దగ్గరికి వచ్చి బ్యాలెన్స్ షీట్లు సర్టిఫై చేయించి బ్యాంకుల దగ్గర పోయి కోలాటర్లకి ఏవేవో లెక్కలు చూపించి ఇన్ని తిరిగే బదులు ఒక ట్యాక్స్ రేట్ తగ్గించండి. బట్ డిఫాల్ట్ వాళ్ళ దగ్గర మీరు అనుకున్న లిక్విడిటీ వాళ్ళ దగ్గర మిగిలిపోతుంది. తద్వారా కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గుతుంది, ఎండ్ ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ తగ్గుతుంది ట్యాక్స్ రేట్ తగ్గినప్పుడు. ఇవి మన చేతులు ఉన్నవి. అది మీ చేతుల నుంచి క్యాష్ వెళ్లకుండా, వాళ్ళు ఎక్కడ తిరగకుండా, బయటికి వెళ్లకుండా కూడా ఆదాయాన్ని కొంచెం తగ్గించుకుంటున్నారు, ఇమీడియట్ గా తగ్గుతుంది. తద్వారా ఆదాయం కూడా తగ్గదు మేడం. మళ్ళీ తద్వారా ఏమవుతుంది, పెరిగి కన్జంప్షన్ పెరిగితే మళ్ళీ కాకపోతే మేబీ కొంత డిఫరెన్స్ రావచ్చు కానీ మళ్ళీ వస్తుంది. ఇది మన చేతిలో కంప్లీట్గా ఉన్నది, హ్యాండీగా ఉన్నది. ఇవి వదిలిపెట్టేసి డైనమిక్ నెంబర్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి మనం ఈ రోజు ప్లాన్స్ చేసామనుకోండి. ఉదాహరణకు మేడం చెప్తాను, మనకు ఎక్స్పోర్ట్స్ చేద్దాం అనుకోండి ఒక కంట్రీకి, అసలు ఆ కంట్రీనే రేపు మొత్తం స్మాష్ అయిపోయింది అనుకో కోవిడ్ తోటి. అంటే డైనమిక్ ఇది చాలా వాళ్ళ ఎకనామిక్ ఇన్ ద స్మాష్ ఇన్ ద సెన్స్ మనుషులు చనిపోతారు కదా నా ఉద్దేశం. వాళ్ళ ఎకనామిక్ కండిషన్ మొత్తం ఇక మన దగ్గర నుంచి ఏం కొంటాడు వాడు, ఏం కొనగలం, మనం ఏం ఎక్స్పోర్ట్ చేయగలం. సో ఒక్క నిమిషం అన్న,
సో ఇలాంటివన్నీ డైనమిక్గా ఉన్నప్పుడు నేనేమంటే ఇవి ఇప్పుడు కాదు మనం ఆలోచించాల్సింది. మన చేతులు ఉన్నది ట్యాక్స్ రిఫార్మ్ చేయగలిగాను మీరు, ఇమ్మీడియట్ క్యాష్ లిక్విడిటీ కార్పొరేట్స్కి వస్తుంది, బిజినెస్ పీపుల్ మీరు అనే ఎంఎస్ఎంఈలకి అందరికి వస్తుంది. వాళ్ళకి వచ్చినప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గుతుంది, కొనుగోలు శక్తి పెరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఒక కుటుంబానికి ఒక 7,000 రూపాయలు 8,000 రూపాయలు పేదలకు ఇచ్చినట్టు అందరికీ వద్దు. మీకు నాకు ఇమ్మని అడగట్లేదు కదా. ఎవరికైతే ఇన్వెంటరీస్ అయిపోయినాయి వాళ్ళ దగ్గర 30 డేస్ నుంచి అయిపోయింది వాళ్ళ దగ్గర, ఇప్పుడు వాళ్ళకి క్యాష్ ఇమీడియట్లీ ఇవ్వగలిగితే వాళ్ళు చేసిపోయి వాళ్ళని వస్తువు కొనాలంటే దిస్ ఇస్ ద సైకిల్. ఇప్పుడు ఎన్బిఎఫ్సిస్ లో కూడా బోల్డ్ అంతా లిక్విడ్ ఇది పంప్ చేసేసి వాళ్ళకి కూడా కాస్త ఊతం ఇచ్చి అలా తద్వారా అందరికీ ఉపయోగపడాలని. ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో ఈ గత 3 రోజుల వ్యవహారంలో డెట్ కి చాలా 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 అంటే అప్పు చేయడానికి చాలా భారీగా అవకాశం కల్పించిన పరిస్థితులు చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు అప్పులు ఎంత మానిటరింగ్ విధించి 12 నెలల పాటు కట్టక్కర్లేదంటే కూడా ఎప్పుడప్పుడు వాళ్ళు కట్టుకోవాల్సిందే. ఆ 12 నెలల్లో వీఆర్ రోలింగ్ విత్ ది అజంప్షన్ దట్ ఎకానమీ విల్ పికప్, COVID-19 క్రైసిస్ విల్ ఫ్లాటెన్ కంప్లీట్లీ. ఆ అజంప్షన్తో వెళుతున్నాం. ఇప్పుడుండే పరిస్థితుల్లో COVID-19 కి సంబంధించి రోజు మనకి ఇంకా వేలల్లో కేసులు పెరుగుతున్నాయి. మనం ప్రెడిక్టబుల్ సిచ్యువేషన్ లో లేవు. ఇప్పటికి కూడా హాస్పిటల్స్ అన్నింటినీ సమాయత్తం చేసి మిగిలిన అత్యవసర సర్జరీలు తప్ప అన్ని నిలిపివేసిన పరిస్థితులు, మెడికల్ కండిషన్స్ ఎలా ఉంటాయో కూడా చెప్పలేము మనం. బికాస్ చాలా మందికి 36% ఎమర్జెన్సీ సర్జరీస్ పెరిగాయి కొన్ని హాస్పిటల్లోని మనకి డాక్టర్స్ చెప్తున్నారు. సో హౌ కెన్ వి బేస్ దిస్ మోడల్, ఎకనామిక్ మోడల్? దిస్ ఈజ్ ద పాలసీ రిఫార్మ్స్. అంటే దీనికి ఇమ్మీడియట్గా పికప్ చేయడానికి ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినవి. తర్వాత మేబీ గవర్నమెంట్ మే కమ్ అప్ విత్ సమ్ అదర్ ఫార్మ్స్. అంటే బేసికల్గా ఏమవుతుంది అంటే ఇందులో డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ లేదు, ఇండైరెక్ట్ బెనిఫిటే ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ వ్యాపారం చేస్తున్నాడు, తనకి ఇమ్మీడియట్గా 2 months నుంచి బిజినెస్ లేదు కాబట్టి ఈ హ్యాస్ టు అప్రోచ్ టు ద బ్యాంక్. ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్కి అయితే బ్యాంక్స్ ఇస్తాయి, బట్ న్యూ కస్టమర్స్కి ఎంతవరకు గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అనేది క్వశ్చన్. బ్యాంక్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత గవర్నమెంట్ ఎంత చెప్పినప్పటికీ ప్రాక్టికల్ సిచ్యువేషన్లో బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్, వేర్ యూఆర్ సెటపింగ్, విచ్ ఇండస్ట్రీ, ఇవన్నీ కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. బ్యాంక్స్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ పాలసీస్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే లిక్విడిటీ క్రంచ్, మన కొత్త బిజినెస్లు సెటప్ చేయడం వాళ్ళకి ఊతం ఇచ్చే విధంగా ఉంటుందా లేదని కొంతవరకు అయితే డౌట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే అవుతుంది. ఇప్పటికైతే చాలా మంది ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. సో గవర్నమెంట్ ద్వారా మనం లోన్ తీసుకోవచ్చు, మనకు ఇండస్ట్రీ సెటప్ చేయొచ్చు అనే వర్షన్ అయితే వచ్చింది. కానీ లాంగ్ రన్లో మనకి ఇమ్మీడియట్గా కొంత పీపుల్కి మోటివేట్ కావాలి, నేను ప్రొడక్షన్ సెటప్ చేసుకోవాలి అంటే జిఎస్టీ రేట్స్ తగ్గించడం కానీ, తర్వాత ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్ని తగ్గించడం వల్ల కానీ కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే ట్యాక్స్ రేట్ ఈజ్ లో, ఐ కెన్ డూ ద బిజినెస్, ఐ కెన్ డిక్లేర్ సమ్ ఇన్కమ్ అనే వర్షన్ వస్తూ కొంత ముందుకు వెళ్ళే అవకాశాలు ఉన్నాయి అనమాట. ప్రజెంట్గా చూసుకున్నట్టయితే అన్ని సెక్టార్లో ఇంపాక్ట్ ఉంది. మనకి జాబ్ సెక్టర్ వరకు చాలా మందికి జాబ్ పోయేది ఉంది. ఇలాంటి ఇష్యూస్ ని ప్రెజెంట్ గా అడ్రస్ అవ్వలేదు. కానీ ఎంతవరకు ఇది రికూప్ చేస్తుంది అనేది మాత్రం కొంచెం వెయిట్ చేయాల్సింది. ఒక నిమిషం సార్, ఇప్పుడు నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ అనే ఒక డెఫినేషన్ ఉంది మనకి. ఇప్పుడున్న 3 నెలల్లో చాలా చిన్న సూక్ష్మ మధ్య తరహా పరిశ్రమలు ఎన్పిఏల జాబితాలోకి చేరిపోయి ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఎన్పిఏ డెఫినేషన్ని కానీ ఈ 3 నెలల్లో ఉన్న ఎన్పిఏలుగా మారిపోయిన వాటికి ఆ సడలింపులు ఇవ్వడం, గివింగ్ దెమ్ అనదర్ ఆపర్చునిటీ, అలాంటివి అంటే అలాంటి సంస్కరణలు మనకి ఎంఎస్ఎంఈల విషయంలో కూడా వినిపించలేదు. పైగా మీరు పరిధులు పెంచేసి ఇంకా ప్రొడక్షన్ చేసుకోండి, మీకు ఏంటి చిన్న సూక్ష్మ అనే కేటగిరీస్కి వర్తించే వెసులుబాట్లన్నీ మేము ఇస్తాం, బట్ యూ కెన్ కీప్ ఆన్ ప్రొడ్యూసింగ్ అన్నారు. బట్ దే ఆర్ ఇన్ అ సిచ్యువేషన్ వేర్ 3 months వాళ్ళకి జీతాలు ఇచ్చుకోలేక, ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జీలు బిల్లులు కట్టుకోలేక తలలు బాదుకుంటున్నారు. ఏం చేస్తారు చెప్పండి? రెండోది, అటామిక్ ఎనర్జీ స్పేస్ సెక్టర్లో కూడా గణనీయంగా మార్పులు తెచ్చే ప్రయత్నాలు జరిగాయి. ఇప్పుడు అంటే జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ సార్, ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో క్రైసిస్ని ఇది ఎలా అడ్రస్ చేస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడున్న క్రైసిస్ నేను జీవి ఒకటి చెప్పాడు ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్. నేను చాలాసార్లు ఛానల్లో కూడా చెప్పాను. ప్రపంచం మొత్తం కూడా కరోనా ఫేస్ చేస్తుంది. ప్రపంచం మొత్తం కూడా కరోనా ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడున్న తయారీ రంగం, ఏ తయారీ రంగం అని కావచ్చు, ఇంక్లూడింగ్ టూరిజం, రైట్, తయారీ రంగం ఎటువైపు టర్న్ తీసుకుంటుంది ఈరోజు ప్రపంచంలో ఏ దేశం కూడా చెప్పలేని పరిస్థితుంది. రైట్, ఇప్పుడు మనం బట్టలు తయారు చేస్తే మనం యూరప్ పంపిస్తామా, అమెరికా పంపిస్తామా మనకు తెలియదు, మన రొయ్యలు ఎక్కడ పోతాయో తెలియదు, మన చేపలు ఎక్కడ పోతాయో తెలియదు, మనం ఏం ప్రొడక్ట్స్ ఇస్తాం. నెంబర్ 2, మనం ఏం ఇంపోర్ట్ చేసుకోగలుగుతాం కూడా మనకు తెలియదు ఈ రోజున. అవర్ రిక్వైర్మెంట్స్, దీని కరెంట్ అకౌంట్ దీని మీద కూడా మన ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, ఫారిన్ కరెన్సీ మీద కూడా. బట్ మనం ఒకటి మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం పెట్రోల్ అయితే ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి, ఏది లేకున్నా సరే, అది మన తయారు కాదు. దీనికోసం కూడా నెక్స్ట్ 1-2 years కరెంట్ పెట్రోల్ రెడీ ఉంచుకోకపోతే మళ్ళీ ఇంతకంటే తీవ్రమైన విమర్శలు వస్తుంటాయి. ఇది నెంబర్ 1. అందుకోసమే కేంద్ర ప్రభుత్వం అడుగడుగునా ప్రతిదీ కూడా జాగ్రత్తగానే అడుగులు వేస్తుంది, అడుగు వేస్తూ ముందుకు పోతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఒడిదొడుకుల పరిస్థితులు అనేది అంతలో అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి, అసలు పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఎవరు వస్తారు, అసలు మనం పెట్టుబడడానికి ఏడికి పోవాలా, పోనీ మనం ఫారిన్ కరెన్సీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెట్టుకున్నామే అనుకోండి, ఏం ఉత్పత్తి చేయాలి, ఏం ఎక్స్పోర్ట్ చేయగలుగుతాము, అన్నీ కూడా క్వశ్చన్ మార్క్స్. అయితే అందుకోసమే ప్రధానమంత్రి ఒక మాట చెప్పాడు, బికమ్ వోకల్ ఫర్ లోకల్. ఎందుకు చెప్పినాడు అనేది దీంట్లో ధర్మగర్భంగా ఎందుకు అంటే మనం ఫారిన్ కరెన్సీ యొక్క బర్డన్ తగ్గించుకోవడమే ప్రధానమైన లక్ష్యం.
మెయిన్ ఇంటెన్షన్ కూడా అదే. ఆ లక్ష్యంలో ప్రజలు కూడా భాగస్వాములు కావాల్సింది నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 వారు ఇంకొక అంటే ఈ సందర్భం వచ్చింది కూడా ఐఎమ్ కమింగ్ టు ద పాయింట్. అసలు మీరు ఇంకా చాలా రంగాలు ఉన్నాయి ప్రభుత్వం అడ్రస్ చేయాల్సినవి, ఇంకా అయిపోలేదు మేడం. అసలు అందుకోసం చెప్తున్నాను, మీకు వైద్య రంగం విషయంలో ఇంకా చాలా చాలా నిర్ణయాలు జరుగుతాయి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ అవి జరగాలి. ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ లో 8 ఎపిసోడ్లు రిలీజ్ చేసేసి 1 మంత్ గ్యాప్ ఇస్తాడు. అలా ఉంది వ్యవహారం. ఇప్పుడు మీరు అన్నారు విషయారా, ఈ రోజు నీడ్ ఆఫ్ ద అవర్, ఈ రోజు క్రైసిస్ ఏంటంటే కోవిడ్ ఎంత సాధ్యమంత త్వరగా అంత తగ్గించగలుగుతాము, అరికట్టగలుగుతాము, నియంత్రించగలుగుతాము అనుకున్నప్పుడు అది జరుగుతుంది. జరిగిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మౌలిక రంగంలో రిఫార్మ్స్ వస్తాయి. మీరు చెప్పిన అన్ని రంగాల రిఫార్మ్స్ వస్తాయి. మీరు ట్రైలర్ చూసి ఇదే సినిమా అనుకుంటే 30 నిమిషాల సినిమా చూసి ట్రైలర్ అంటారు అంతే. ఖచ్చితంగా రాబోయే నేను ఎందుకంటున్నా అంటే ఒక పాయింట్ చెప్తాను మేడం. మొన్న 50,000 డిక్లరేషన్ లిక్విడిటీ, ఐ థింక్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లిక్విడిటీ డిక్లరేషన్ ఎట్లా జరుగుతుంది అన్నారు. 1,70,000 కోటి డిక్లరేషన్ అంత ప్రపంచం అంతా 10% ఇచ్చింది అన్నారు. ఇప్పుడు 20% డిఫరెంట్ రిఫార్మ్స్ వారు చెప్పినట్టు రిఫార్మ్స్ లో చేస్తే ఇదేనా అన్నారు. కాదు, ఇది ఆ రోజు కూడా చెప్పాను, ఇది ఫైనల్ కాదు. ఎందుకంటే భారతదేశాన్ని 21 ఖచ్చితంగా ముందుకు పోతుంది. ఇది ట్రైలర్, దీని ముందు పిక్చర్ అభి బాకీ హై అంటున్నారు. మీరు నమ్ముతున్నారా? ట్రైలర్ వేసిన ఫుల్ సినిమా గుడ్డోడు ముందు చెవిటోడు ముందు వేస్తే ఏముంది? ట్రైలర్ కాదు, ఫుల్ సినిమా వేసిన చెవిటి మగవాళ్ళ ముందు వేస్తే ఏమవుతుంది? ముందు చెవిటి మగవాడికి దాన్ని ఏమంటారు, హీరింగ్ తెప్పించి కళ్ళు తెప్పించి సినిమా వేస్తే వినిపిస్తుంది. ఆడ ముందు నువ్వు చిరంజీవి గారి సినిమా ఈ రోజు రిలీజ్ చేసినా కూడా కొత్త సినిమా తీసి నో యూజ్. నేను ఒకటే, ఇప్పుడు మీ కెమెరామెన్ ఉన్నాడు మేడం, అతనికి ఆర్థికంగా బాగలేడంటే వాస్తవం సార్, ప్రజలు అన్ని విధాలా డిప్రెస్డ్ గా ఉన్నారు. అందరూ లేరు మేడం, అందరూ లేరు. మీరు బాగున్నారు సార్. నేను కాదు, మరి అసలు మీరు ప్రజలందరూ, మీకు ఇంకో చిన్న విషయం నేను ఒక కంక్లూడ్ చేసామని చెప్తాను. ప్రజలందరూ అందరూ చెడ్డగా ఉన్నారు అంటే అలా కాదు సార్, ఒక మెజారిటీ వాతావరణం తెలియదు. నేను 99% మంది ప్రజలు డబ్బులు ఉన్నాయా ప్రజల దగ్గర? నిజం చెప్పండి, డబ్బులు ఉన్నాయా? 99% మంది మంచిగా ఉన్నారు అన్నారు. నేను ఇప్పుడు లెక్క చెప్పిన ప్రతి వ్యవసాయదారు 30,000 కోట్లు తెలంగాణ రైతాంగం దగ్గర ఉంది. 30,000 కోట్లు తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే వాళ్ళతో విడిగా తెలుసుకుందాం. ఈ రోజు కూడా ఆఫ్టర్ 54 days కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర దేర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ రిగార్డింగ్ హౌ టు హ్యాండిల్ మైగ్రెంట్ లేబర్. మనకి టైం లేదు కాబట్టి చెప్పండి, లాస్ట్ పంచ్ లైన్ ఒకటి చెప్పండి. పంచ్ లైన్, ఇప్పుడు మేము కెమెరామెన్ కి శాలరీ పెంచమంటే మేడం మీకు శాలరీ పెంచుతారు, మంచి కెమెరా ఇస్తారు అతని చేతికి. కెమెరా ఇవ్వడం కూడా వేరు. కెమెరా కొనుక్కొని అప్పు తీసుకో మా దగ్గర. మీ కెమెరా మంచి లెన్స్ ఉన్న కెమెరా ఇచ్చామంటే కడుపు నుండి చూస్తానికి ఉన్నది కదా మేడం. కడుపుని నేను చెప్తాను, మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నా మేడం, ఆకలికి ఎవరు చావలేదు. నేను మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నా, ఒక్క పర్సన్ ఆకలి తెచ్చిందంటే మీరు చూపించింది ఎక్కడంటే ఒక రైల్వే స్టేషన్ లో కొనుక్కోవడానికి ఉన్నటువంటి బర్డన్. కానీ మీరు అట్లంటే వైన్ షాప్ల ముందు ఇంత పెద్ద లైన్ నిలబడ్డారు అని అంటే దానికి నేను సమాధానం చెప్పాలి. నేను ఫేస్బుక్ నేను ఒక మాట చెప్పనా, నేను టమాటాలు తెప్పించి నేను ఒక 4 టన్నులు ఆవులకు ఎద్దులకు వేసిన మురిగిపోయింది. నేను దాని గురించి మాట ముంచేశారు. కానీ సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన ప్రతి దాన్ని నిజమని నమ్మొద్దు సార్, నమ్మొద్దు మేడం ప్లీజ్. ఫీల్ ఉండాలి, మంచిగా ఉంది కానీ ముందు ముందు ఎట్లా గడుస్తుంది ఇంట్లో, ఎలా పికప్ అవుతారు, పిక్చర్ ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం. జీవి రెడ్డి గారు తిరుపతి రెడ్డి గారు, ధన్యవాదాలు. ఇది వాళ్ళ 10 టీవీ స్పాట్ లైట్, అండ్ కాసేపట్లో 10 టీవీ న్యూస్ అప్డేటెడ్ హెడ్లైన్స్ తో ప్రసారం అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. రవాణా విమానయాన రంగాలకు ప్రోత్సాహకాలు 6 ఎయిర్పోర్ట్లు వేలానికి సిద్ధమన్న నిర్మల. That steps which have been taken earlier have been announced variously at different times, and because of the lockdown and because of COVID, I think time feels like as though it's been a long time since the budget was presented. It was only presented on
February. And just as soon as the finance bill got passed, the Parliament also had to very quickly close for the reasons of social distancing and so on. And just before February, we announced the National Infrastructure Investment Foundation, the fund that was launched. So, and therefore such steps have been taken. Clearly, these are the ones which are going to initiate a lot of things that we want to tell today, and also a lot of things that we want to do towards building an Atma-Nirbhar Bharat. So if we can go to the first slide. The policy reforms to fast-track investments. In the last couple of months, an empowered group of secretaries has been formed who also looked at project development, and project development cells were formed in various ministries. Ranking of states on investment attractiveness is also being worked out. This will make them compete for new investments, and promotion of champion sectors such as the solar PV manufacturing and so on, the advanced cell battery storage research. These kind of activities are also being given a priority. So for an Atma-Nirbhar Bharat and for Make in India, such steps are crucial, and we want to make sure that efforts which have been taken clearly give us the confidence that Make in India, which was launched at least 3 years back, as an initiative to change the mindset of people, to bring in new ways of doing business, to make sure that India becomes attractive on its strength, are all being received very well. So today, if I look at Make in India for Atma-Nirbhar Bharat, the foundation was laid earlier, and many investors have found that India's market, size of India's market, the aspirational middle class, the rule of law which prevails, and also making sure the talent pool which exists in India makes India an attractive destination for producing for India and also for producing in India and exporting from India. So that is exactly what has been shown here, and incentive schemes are being given for these champion sectors. So we need to clearly understand the purpose with which, when we talk of Atma-Nirbhar Bharat, it is on all these steps building India's strengths. The next slide would show you that attempts and also efforts have already started for upgradation of industrial infrastructure. I'm saying all this because the reform steps that I'm going to announce will have all these also having a play in the various steps that we are announcing. Upgradation of industrial infrastructure is something which we need to talk about afresh, although industrial infrastructure, industrial land banks, and also clusters have been recognized long time back. But they're all somewhat being utilized, many of them lying unutilized. So now, using technology, we are making sure these land parcels are, through GPS, GIS mapping, are able to be identified, location cleared, their challenges being identified, common facilities which have to be created will all be done. 3,376 industrial parks and estates and SEZs have between them, have among them 5 lakh hectares, all of them mapped as industrial information system can map them for future use. So this will be a part of the portal which we'll be running, so that it will be available for any future potential investor to say, I know land exists there, we can go set up a business there. In the meanwhile, the state government working with the center is going to provide all the common facilities. So all industrial parks also will get ranked by 2020-21, so that we know what is the level of readiness that they have and how ready they are for competition. So with this said as a broad introductory statement, I just want to highlight
the 8 sectors about which we are going to talk, where reforms are being brought in: coal, minerals, defense production. I read out separately the next 3, although they together contribute for flying, airports, and also aerospace related matters. Airspace management, airports, MRO, which is maintenance, repair, and overhaul. So those 3 all go over to the civil aviation area. Distribution companies in the union territories, power distribution companies in the union territories. Space sector, where ISRO and others have been flag bearers for India. Atomic energy. So 8 sectors